Can you do a resources serious? We will put into perspective Jereo ya Africa na what we call in bracket liberation. What we are now celebrating now. We are celebrating the real independent, or we are celebrating currently on the Tokorari. Can't the Siakia Kuya independent? And you go out to Torre Nigeria, go to our artery, Wajit to Aberi Nasiribari, Tojo to Kerero Christianity. Tuale hero Christianity, egeturehe colonialism, tugeko colonialism. Tuaima colonialism rĩrĩa kwanjirie kũgĩa na rebellions cia mau na kũrĩa kũngĩrĩ. No menye cia ya cross Africa rĩ wanjitie na gana gũka ũguo rĩ. Rĩrĩa kwanjirie kũgĩa na rebellion na indo citũ rĩu andũ makĩanjia kuona rĩ. Na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ rĩu independent ĩrĩa tũrarũĩra. What was it about? It was about land. Tondũ ũthuoka rĩ weragwo ũkerwo bia na ng'ombe na batitire na bata ũgaheana mũgũnda. That's why you're on a chiefs here mari kwere mathaga because each and every African setup ni ari na thirikari yao. Udiri andu matari na either through a kingdom, either through chiefs or through a mundu othe ukirora ri kwani na setup. Na each and every tribe was a government. Mheshimiwa wekaga ni wahutia riri. Ndeto igimainie na migunda na ikoretwo iri undu munene muno thiini wa bururi wa Kenya tondu muthungu agiuka okire na njira ya migunda ni tukorora twathi hau hanio colonialism kana ni hari maundu tuhotete kweheria ma gucokia na kweheria mu Kenya kuma mathina-ini mau ma migunda no ndagike no tukwamba tutengere nginya kuria tucoke kuria mwena wa Masinda Muliro Stadium nigetha tukorwo ningi tugicemania na Mwangi kuria ahurite kambi Mwangi ndiraona ni wibangite wega nigetha ukorwo gitutariria hihi naguo muingi kuma mwena ucio riri rita riao ria mbere ria Madaraka Day gukorwo igitabanirio kwao maraigua atia na marona hihi mekugunika na undu uriku Mwangi agikorwo ni uranyamukira mwaro ni waku Gathasha mwanyeku wa Boshi ndirakwamukira na njira igwete wega ni twauma kuria thiini wa kiharo kuria kuihurite na riu twe barabara-ini nene ya kuma tauni-ini ya Kandui guthie muhaka-ini wa Kenya na Uganda nginya tauni-ini ya Malaba na tauria gukwirite kuria kiharo-ini a Kenya 15 nio maihuritie kiharo kiu na riu aria matari marona mweke wa kuingira kiharo maihurite guku barabara-ini na miraini ya andu miena yeri yothe ya barabara tauria muhuri wako wa bica arakuonia andu ni aige muno no aguko barabara kuri na TV igathikitwo ni gutigirira aria matekuona mweke wa kuingira kuria kiharo thiini ni merorera mabura maya kuhetukira njira ya imwe kwa imwe na TV iria igathikitwo na thaici ni ndona mithafara ya atongoria matiganite ni hindi marathie na mbere na kuingira kiharo-ini giki kia Masinda Muliro guku tauni-ini ya Kandui na Ikwa wa Boshi agikorwo no ujitikirie ni gwaraniria na aikari maigano na riri nirio rita ria mbere kureherwo thiguku ya Madaraka guku kwa county-ini ya Bungoma na gikeno kiria kiingi menakio nikio gitumite meyumirie na njira nene Ikwa wa Boshi koguo ungejitikiria Ikwa wa Boshi reke njarie na aikari eri atatu guo manjire uria maraigua na kiria hihi merigiriire riri mareheirwo thiguku ya Madaraka guku county-ini yao ya Bungoma na mnataka nizungumze na watu kadhaa na kianza na huyu mama hapa labda tuambie jina lake na je anajihisi aje sikukuu ya Madaraka imeletwa hapa kwenu county ya Bungoma mama karibu kwenye runinga ya Inoro TV tuanze na jina lako Jina langu naitwa Metri Nikundu kutoka Kimaiti Bumula sub county. Nimetembea hapa nimekuja kuchionea president wangu bila ameleta maendeleo Kandui Bungoma county. Tumeona mambo makubwa na ni masito. Kumbe ukiwa na ugeni nyumbani kwako unakula vizuri. Tunaona Bungoma tuko sawa, hatuko vibaya na watu ni wengi sana, stadium imejaa, barabara ya kwenda Malaba kutoka Eldoret mpaka Malaba imejaa. Tunaona magari mazuri ya wasito wamekuja. Tunaona ya kwamba baba wa Roma ameleta vitu vizuri pamoja na baba wa kaunti ya Bungoma ambaye ni Kenneth Lusaka ameleta mambo mazuri. Mambo yamebadilika tangu nizaliwe nimeona mabadiliko makubwa. Tangu Bungoma anza ijakuwa na wageni, leo wageni wengi. Nashukuru.
Na labda mama, kwenye hotuba yake ya rais wakati apokuwa akizungumzia taifa na wananchi wa Bungoma, je, matarajio yako ni yapi kutokana na hotuba ya rais siku ya leo? Hotuba ya rais naona ya kwamba kaunti yetu ya Bungoma asiti kutupatia vitu vingi ili tusiti kuwa matajiri, kwa sababu matarajio yetu ni mambo mazuri. Mgeni akija anakuletea mazuri, sio mabaya. Nafikiri hotuba yake itatuletea mazuri. Mumiazi Nzoia Sugar Company itafunguliwa. Tunaona ya kwamba tulikuwa Webuye, karatasi zitafunguliwa na mambo mengine makubwa ambayo tunatarajia atufanyie. Hata alitembea jana Sirisia, tunaona ya kwamba ametufungulia huko maji. Nilisikia akiongea kwamba hiyo maji isambae kwa kila mtu. Hiyo ni shukrani ya pekee. Na asante sana mama, nashukuru kwa maoni yako mazuri. Mkiendelea kungoja rais na watakia kila laheri. Ikwa waba shukoro no jetekeria rekejarie na muikari oge atwire uria mareigwa guku muthenya wa umuthi magithiaga na mbere na gweterera President William Ruto. Labda kama unaweza jongea hapa karibu, ujongea hapa karibu, uniambie jina lako na labda umetoka maeneo gani na matarajio yako siku ya leo ni yapi? Kwa majina mimi naitwa Christopher Napasa, mimi ni mzaliwa hapa Kandui. Na hapa Kandui venye tulikuwa bado watoto hatu kujua kama maendeleo inaweza kuwa hivi. Na sisi tuna appreciate Papu wa Roma. This is the first time tangu Kenya ipate uhuru Bungoma kuingia kwa serikali. Na venye Bungoma imeingia kwa serikali, tumeona matunda ya serikali juu most of the time tulikuwa opposition. Na kumbe opposition hakuna matunda. Na mimi nataka kuambia viongozi wetu wasiti kuingia katika serikali ili Bungoma nayo ipate kuendelea mbele. Na president kukuja, mimi na appreciate Mr. President. Juu Mr. President tangu anza ku campaign ameshikilia Bungoma kwa mkono. Na sisi tulisema tutatembea na Mr. President. Na sisi tunampenda na bado Bungoma inampenda. Hata tamu yake ikiisha, sisi bado tunamkaribisha na endelee kusidi kutembea Bungoma. Na wale wageni ambao wametembea huku leo wanaona barabara, wanakuta uwanja mzuri, labda hawakuwa wanajua kama hizo rasilimali zilikuwa hapo mbeleni. Labda wakati mnazungumzia maendeleo ambayo yameletwa na hii sikukuu ya Madaraka, ni maendeleo gani haswa ambayo nyinyi mnajivunia kama wakazi wa hapa Kandui na kaunti ya Bungoma kwa jumla? Kwa kaunti ya Bungoma kwa jumla, maendeleo yamefanywa hapa. Juu najua hapa Kandui kuna buildings zilikuwa zimejengwa hapa mahali penye stadium imejengwa, na kumbe ilikuwa land grabbers. Ilikuwa makosa ya watu kubomolewa. Sisi hatu kuona kama ni vibaya juu ilikuwa mali ya serikali na serikali imefanya kazi. Na sisi kitu yenye tunaomba tu venye serikali ilikuja ikachukua shamba lao ikafanya kazi, president akikuja tafadhali, Mr. President, usiende na hii mradi isimame. Tunataka hii mradi iishe. Hiyo ndio niko nayo. Na asante sana. Ikwa wabashita uguo urakorwo kigwa ni ati aikari a guku Kandui na kaunti ya Bungoma marathie na mbere na gwetera mibango ya uthii wa na mbere iria ikinyaniirio guku kaunti-ini ino ya Bungoma na makiria guku tauni-ini ya Kandui kuria mambura ma muthenya wa umuthi maratabanirio. Na maundu mamwe maria aikari maragweta ni gukorwo ni mareheirwo barabara njeru, makareherwo kiharo kieru giki kiretwo Masinde Muriru, magakirwo kiharo kieru kia ndege kiria kiretwo Matelo, gugakwo thingira munini wa Iregi. Koguo macio no mamwe ma maundu maria aikari a guku maretira, na aikari acio ta uguo waigua makigweta marauga ati matua maria matuire hindi ya githurano macio nimo maragiritania na maundu ma uthii wa na mbere maria marehetwo. Na tugithie na mbere Ikwa Wamboshi jitikiria njaranirie na aikari maiganona mathie na mbere na gutwira maundu maria umuthi mathiete na mbere na gweterera o tugithiaga na mbere na kwaria na aikari a guku Kandui kaunti-ini ya Bungoma. Labda mzee na kuomba ujongee hapa tuweze kuzungumza na wewe, utuambie kuletewa sikukuu ya Madaraka hapa kwenu kaunti ya Bungoma. Je, mnajihisi aje? Tuanze na jina lako. Kwa majina ni Patrick Wasike Joshua. Mimi ni mgeni kutoka Trans Nzoia na nimekuja kushuhudia president wangu akiendelea na Madaraka Day. Na vile tumekuja tuchapewa nafasi ya kuingia ndani. Watu ya Trans Nzoia kutoka senda kwanza tumehangi tu nje hapa na hatujachoka, tungali tunaongoja tupate nafasi ya kuenda ndani. Tusikie rais wetu vile ataongea. Maneno ya Madaraka Day atuambie vile tutaendelea.
Naam, labda uko kaunti ya Trans Nzoia, ulitoka kijiji gani na ulirauka saa ngapi ndo uweze kufika hapa mji wa Kandui? Tumekuja mapema sana, kitu saa 7 na dakika 15. Tukianza kuchipanga na tumeingia pande hii saa 2. Naam, labda nini unatarajia kutoka kwa hotuba ya rais leo, wewe kama mkaazi wa Trans Nzoia na pia kama mkulima wa eneo hili, na leo tukijua ya kwamba mambo ambayo rais atakuwa akizungumzia ni mambo ya ukulima. Je, matarajio yako ni yapi? Matarajio yetu sasa, saa hii tuko na sisi ni wakulima ya Trans Nzoia, tunatarajia tupate mbolea ya ammonia, lakini imetuleta kisoko haipatikani kwa rais. Tunaomba rais, ikiwa kwa madaraka atakusia upande wa mbolea, hapa atakuwa ametusaidia kwa upande ya Trans Nzoia pamoja na Bungoma. Naomba tu hayo, na maneno ya shule tena atusaidieko. Tutakuwa na watoto wanaenda shule, na maneno ya njaa upande ya korokora ameteremsako, lakini ingali inasumbua, lakini tunaomba tu tuwe na mafuno ili na watoto wetu waende shule. Naam, shukran sana mzee kwa maoni yako, na kuomba tafadhali ujiongee hapa tuweze kumzungumza nawe. Labda uniambie kwa maoni yako, jina lako na umetoka maeneo gani na ulifika hapa saa ngapi? Kwa majina anaitwa Kalisa Wanyonyi, natoka sehemu za Bumula. Na ninaomba ya kwamba mradi wa president kufika hapa kwa Bungoma Kandui hapo kwetu, tunaomba ya kwamba hii mradi ambaye amelianzisha tunaona kwamba atusongee mbele. Kwa sababu tunaona kwamba sisi kama Western tuko chini sana. Tunaona kwamba kama upande wa vijana wako chini sana. Halafu mambo ya barabara tunaona kwamba tuko chini, hata hatuwezi kuona mahali penye tunapoenda. Lakini naomba ya kwamba hata president anapokuja atuangalishie katika mambo kama hayo ya barabara na mambo mengine. Kama naona kwamba mambo ya kilimo tunaona kwamba tuko chini. Lakini miradi ambayo ilianzisha kutembelea katika kaunti zetu tunaona kwamba hiyo ni jambo la maana sana. Naam, labda Bwana Wanyonyi, sikukuu hii ya Madaraka ina maana gani kwako wewe kama Mkenya? Kama mimi Mkenya naona kwamba imekuwa kuangazia wale vijana ambao pengine watoto wetu wale ambao wanapokuja wajua kwamba Kenya yetu au Western yetu tulikuwa na maendeleo kidogo, kwa sababu watoto ambao tunaposaliwa huko nyuma hawawezi kutambua ya kwamba walikuwa na mambo kama hayo. Lakini tunapoona kwamba sasa vile ameleta, tunaona kwamba itakuwa sawa, kwa sababu itakuwa kumbukumbu kwa watoto wetu. Naam, asante sana, shukran kwa maoni yako. Naam, ikuwa waboshita uwo wakorwo ukigwa ni mawoni ngurani ma aikari aria meyarire guku barabara-ini magitanya ati ni mekuona kamwekega kuingira kuria kiharo-ini. Ukigwa amwe maumire county irigaine na county ino ya Bungoma, kuria amwe mokirire thaa 7 cia kiroko, ende amwe ao matiri marona mweke wa kuingira guku kiharo-ini. Na ikuwa waboshino akigwa maundu maria maetereire kuma kuri ndumiriri ya president na riria egukorwo akiariria muingi wa bũrũri. Kwa Waboshi, reke ngucokerie Mwaro wiku studio. Nĩ ngatho o Mwangi wa Maina nĩ gũtũtwara na njĩra njega na gũtũtarĩria na wahota kwaranĩria na aikari a kũrũ kũu. Na nĩ ndakĩrora kũrĩa twakĩrora TV-inĩ yaku nĩ ndĩrona ũrĩa nĩ mũmbunge wa kũrĩa Kimilili etagwo Ditmas Barasa, na kũrĩ na ageni angĩ marathiĩ na mbere na gwĩkinyia o ta ũguo ceceni ya Inoro ĩratuonia mũmbunge ũcio Ditmas Barasa nĩ tũrakĩmuonete ningĩ o mũthenya wa ira marĩ meharĩrĩria-inĩ. Na ndakorwo ngiuga meharĩrĩria mau, Gavana Kenneth Lusaka nĩ akorirwo akiuga nĩ hũthĩrĩte makĩria ma bilioni 1.6 cia gũcokanĩrĩria kĩharo kĩu. Ndagĩka yothe kumania na haha president no akorwo agĩkinya nĩgetha akorwo akĩingĩra kĩharo-inĩ kĩrĩa, ona gũgĩtuĩka mũnini wake no akĩagĩrĩire gũgĩkorwo agĩkinya mbere. No maya mothe tũgũkorwo tũgĩgũtwarĩrĩra, oho tũkĩroraga ũguni ũrĩa ũkaga na rĩrĩa Madaraka Day kana igongona rĩngĩ mambura matwarĩtwo kaunti-inĩ cia kwanyu. Toguo Mwangi akorwo agĩtũtwara kũrĩ aikari, toko tukigua andu marakiuga ni magunikite ni maretera kugunika ni undu wa kiganda ta kiu gia Soya Sugar, nigetha bagikorwo gigicokereria ni gikorwo gikimateithia na kiri na uguni munene. Ni twakorwo tukigua kuri na State House irakorirwo newe gia kukuria mwena wa Bungoma. Koguo mau ni mamwe ma uguni uria ukaga na mambura ta maya kuhanika thiini wa itura ria kwanyu. Na hihi tungiririkana riendekithia riri kana ino yari directive tiriendekithia
mwandĩkithia wa mũtongoria wa bũrũri wa kana wa bũrũri wa Kenya niwe Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ akorirwo akiuga ũguni ũyũ nĩ ũkorwo ũgĩthiĩ taũni citiganĩte kaunti citiganĩte kuona nĩ wakoragwo rĩngĩ ũkĩrehwo o gũkũ kaunti-inĩ rĩngĩ ya Nairobi na agakorwo maũndũ maingĩ marĩa andũ marateithĩka namo nĩ arĩa marĩ gũkũ Nairobi. Ngĩrorera mbica cia mũtongoria wa mbere wa bũrũri ũyũ ũgũgĩtwo Mzee Jomo Kenyatta nĩ akorirwo akiuga akĩaria hĩndĩ ĩmwe mwaka-inĩ wa 1973 rĩrĩa akĩaragia mambura-inĩ o ta maya akiuga andũ merorere maikie maitho mone Nairobi ũrĩa ĩkũrĩte. Koguo nake mũriũ nĩwe wakĩrĩ president wa kana wa bũrũri wa Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ akorirwo akĩona he bata maũndũ maya makorwo magĩtwarwo nja na tondũ tukĩrĩ na mheshimiwa kuma kũrĩa Naivasha na no tũgũgĩthiĩ na mbere nake no wega twambe tũkorwo tũkĩrora ũguni nĩ ũrĩkũ rĩrĩa gwatuĩka maũndũ ta maya nĩ mararehwo kana mambura ta maya nĩ maratwarwo kaunti-inĩ cia kwanyu. Kuareke tuge thigũkũ yothe ya kitaifa why 2010 yekĩrire nĩ identify thigũkũ nĩgetha igie na budget gũtirĩ budget ĩkoragwo ĩnene ta budget ya national holiday tondũ thigũkũ ĩyo yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩnene atĩ ĩnyite ũrĩa yagĩrĩirwo angĩkorwo nĩ national yonekane nĩ national it's a national holiday na nĩkĩo wonaga nginya nĩ gwĩtagwo rĩngĩ president amagoka hĩndĩ ĩyo magenete na hĩndĩ ĩyo rĩu wonaga thigũkũ yatwarwo nja. There are so many benefits tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo wagarũra tũkugĩte national holidays ciarehagwo Nairobi so you must take Nairobi to that county na gũtwara Nairobi to that county ũraiga atĩrĩrĩ all national standards siagiriu ni gũkorwo ikuga atwara holiday and that's why the budget is enormous nikero ndiraigua rĩ governor Rusaka nĩ araiga atĩrĩrĩ bia iria ihũthĩkĩte ti bia nini tondũ menye bia icio one nĩ ciambe cirehe harĩa harathio to the national standard tondũ thigũkũ ĩno rĩ nĩ kwĩrorerwo nginya international because nĩ thigũkũ ya Kenya ũririkane barothi cia Kenya iria cia outside the commissions they are also holding the same. Kugu rikiri orare wanyita that area wame transform nigetha yonekane my doine my international community that eno ne holiday ya kimataifa. That's why the transformational agenda ya stadium nikora wene ogerora rigure ga ebugo athiete ri wakirwo makimaka because agencies nacio iria iraka ginya contract ogeririkana ta ikuhure gutwikaga within a month kwari kiharo kwari das andu matari mona na Moi stadium kore ebu ogerora riu iyo riu what normally happens ni wambe onyite area ome transfer the cardinal objective ya gutwara holidays then you are the counties yari muka identify. That's why the governor is very important. Aige atiriri ukwenda gutwara ha todu hari ogutwara hatigacoka gucenjio guri the county government will never use money again go transform handu hau todu ni warikia gwaka kiharo todu kiharo no nginya wake na wake nginya das iria ifataranite na akagwo nginya ni military ugajoka ukarora areas ici ci hau whether it is street lighting whether ni recarpeting nuona indo icio ciothe ci hau uguo ri igekatia igatransform mheshimiwa thaa ici nĩ tũraria ũhoro wa finance bill na nĩyo ĩgĩharagĩrĩrio nĩgetha ĩgĩtũhe mwerekera wa budget ya bũrũri. Mbeca ici nĩ ikoragwo budget-inĩ? Yes, gutire bia ĩhũthagĩrwo without being first of all being budgeted. No kwe bia itadisclosagwo bia iria ikoragwo thĩinĩ wa military itingĩdiscloswo bia iria twĩkĩraga thĩinĩ wa presidency both the vice president and the deputy president tigawonigire cia sambu cia kĩrĩ no icio ciothe nginya cia national holiday it is money that is budgeted for no thinya mũngĩ ũkotangathe ugi atĩ rĩu tũgwĩkĩra nĩ milioni 5 cigekono nĩ utakiuga nginya cia military you don't disclose nĩkĩo onaga atĩrĩrĩ ũngĩtengerwo tarĩ ũnengerwo ũtengerio military there is a lot of money because ici nĩ bio tangĩthio kĩdisclosaga tarĩ una ũrĩ wona waigua bia icio nĩ ciahũthĩrwo rĩ budgeting it is budgeted for because nĩ bia ciagĩrĩirwo nĩ ikĩhũthĩka cirehe transformation ile nĩ Kenya nĩ ũthio wa Kenya you see
no na riu korio na riu ndagike no you cannot differentiate between Haria na Nairobi neguo so wale maitho ma the ciothe ireha and that means kire wona tugikari we want to show the world at we are somehow developed na nikio we una statement iria imekago in national holidays tisia koutu ne agenda transformation and nikio wona gatiriri waiga hinde ya Kenyatta hinde ya Kenyatta umenye twakoretwo twaima thiini wa colonialism so we had to demonstrate to the world twire thirikari cio agiatiriri now we are independent no na gonna we independent you must show that one by what you are saying no anyita riu nikio wona gatukirora Kenyatta okaga kiugaga Kenya ni radio Kenya ni ugiarikirire ya moire turakwatirire angalia hizo ndege sasa zinaendeshwa na Afrika no ndirika tutege tutu twari undu wa kawaida ati wone ndege ici gitoro umeta kwi muthungu ni mu Afrika no nginya twendere tugicinikaga then ugicokorore by that particular time which is not now happening ari turona atiriri thiguku ici no cithie igiteaga hinya uria yari naguo the education system na ikuone twagirirwo ni kwaririria muno ndukana thake na education system of a given country to the education of a given country ni more it molds the thinking yara ya kundu no turio hau ri uhoro wa gutwara mabura county itiganite ri twario horo wa kuria Moi Stadium ikuria Embu yathondekirwo ni undu wa mabura maria mahanikire ku mwaka urahitukire wa 2023 Rusaka nake ni tuona akiuga gwake arathondekire ara renovate kiharo kiraturwo weru ni tondu na mabura maya ni maroka mbeca cia ukuria wa county na ringi guthondeka iharo ta icio cia gukorwo ciikite uguo mbere ringi niki nigetha tutige gugieterera mbeca ici cia thirikari nene riria cigoka tigo kiuga ringi aria matacereirwo matagite na mabura ta maya matiguthondeka kwao mambe magieterere na riu ndoguo gukoragwo ni hinya muno uhote kuhuthira mbia the hinyorio the velocity ya hinyorio rehagwo in a national holiday ni munene you see mbia cia county tarigu kirarorire turagaya na kindu ta 400 and something billion cia isi riko yana on county ndungihota kunyita mbia uhuthire ta ici oguo uthondeke kiaro tarigu ngirikiria Rusaka uria raigari can you imagine mbia iria county ehetwo ri ndingiona mbia ta icio so area tugaga ni atiriri it is the national government doing a visitation to the county na resource wise neto rali were guku let me put it reke ndimikire Kenyans mekwata kwirwa we igua rire urainuka muciiri uri urafangite ni urainuka ri ukuaga cukari uri ugukua indo nyingi irio uramenya atiriri wainuka ri muciari ni akuona ati mundu wetagwo ikua ni ekatia ni akinya so there is an economical transformation ya kwanyu muci nginya ona mamu anyu ni amenya atiri ni wikiri atia ni okire that's what the national government is doing so it carries all the resources igathie geka transformation kwa mundu ria ekatia ate ginya neighbor ungithikiriria then ucoke one atiriri nigetha andu aria ungirora andu aria ari ona ti andu eri o mobunge thiini wa county yo o mobunge na andu aria agirirwo ni kurehe and it is budgeted for ginya irio andu aria rona aria matingikara mari autu ni mobunge akerwa atiriri urehe andu aya we urehe andu aya we urehe andu tondu riu nayo ni thiguku yoka in the county then it must mean that ginya mundu uria umire mwena uria ungiri county yo the constituencies must be there nona nikirona thirikari irekira tondu riu we waheo bathithano waheo riongi we governor mundu witagwo governor ena andu ake ekurehe mubunge ena andu ake women rep ena andu ake nona senator ena andu ake MCA if at all considered to make a footnote agikora na kiria regena ana andu ake aiganona so andu acio othe wa marehethini wa constituency na yagiureheri nio maihuragia the capacity ya kiria ungerorire tene what usually happened hinde ya Moi tuge hinde ya Moi tondu hinde ya Moi tukiri ogi ungerorire andu aria mokaga ni schools universities na andu tondu thiguku itakinyite
Chifu wa area wa mekaga sure ati all duka ciothe okoni ukuhingura ciothe ciakoragwo na hebendera egu ngithiururuka ri egu ngithio guo ri uguo na bendera cigana matuka-ini very few no it was the role of the provincial administration to make sure ati holiday ni reka atia ni ra celebrate. Tukirora county ya Bungoma ni county imwe ya iria cianyitiriire president na njira imwe nene muno hindi ya ithurano na twarora tukiona ta hari na uguni munene muno thiini wa gitaru kia Western gia gukorwo andu ni manyitire president baru warora ni ndona andu maumite kunene angi mokirire thaa mugwanja uria Mwangi akorwo agitutariria na matire mararikia nginya kuingira na angi matihotete kuingira kuu thiini hihi kunyita baru thirikari ona kuo mwega gukorwo hihi kwina oguni makiria county ingikorwo ikicemania naguo gukira county iria ringi citanyitirire thirikari baru. A national holiday ri we ndi ari kwa Wanga ndirikana kwa ri kwa Wanga ino ri Europe ne wira wa kurobe ivatoni ne county it is wira wacio marobe thirikari thi of course no ugekoro okire do when you are closer to the power ugekoro we hakuwe na corridors of power oguori no ukigundike no nigetha ningionanie ati kwina agenda ya gukuria bururi wothe ri no wone ugekoro we thirikari no ririkane ino ni budget ikoragwo ho na nikio rona atiriri u nigetha Western ta ukirora it is very political ndukanehererio ni mundu ati it is not political kurehe thiguku gwaku you must have robbed na no nginya okoro wona ni atiriri what politically ri okoro wikita ukirarorire even before maundu mayari ni ukuigwa atiriri NC ni rero evunjo ukirora gisiasa ugerie guikia dama oguo ri no coke turore tondu turi haha ni tukurora indo iria goodies iria ikuma uthikiririe goodies iria ikuma no menye Western ri economically ni ta ikoragwo na an economic block that is singular ni igwa titari guko centro ni ukaurie kahawa ukaurie majani urie ng'ombe urie ki at the end of the day you will be given nothing because you are asking too much iguko ri ni singo ni ukuria wake wa shukari na waiga uhoro wa shukari ri wahutia the whole of Western nitonda kwina kiganda gia shukari gia soya sugar gigukorwo ringi gikigunika ona ngithikiriria rira president yerega kuga mambo ni matatu ri aigire mambo ni matatu niki iri aigire mambo ni matatu yazo ciititwo na uhoro wa shukari na no horo wa ria twitaga ya monopoly yandu magoka ati nigetha makoya uhoro wa shukari kuguo nyamu ino Western ungihota kumioya politically ru dagikeno no igote gutindikira gitama gia siasa tari uguo kwina mutafafanio thiini wa kirima it is thiini wa hakiri cia president ni make statement iri igihota go consolidate Western such that ona mugikuyu we ungihera ni ukuigwa wina political threat ya no menye Western ndire yaugana koguo ungihota kumirehe haha economically no menye boshi ginya tugika maundu maya mothe turathie the bottom line is turage na turage na economic transformation hena kindu kiroka metha-ini na nikio thirikari irwagirwo thirikari ndirwagirwo ati wionage hau thirikari it's not a matter of ati ria twitaga ati ni catwalking no government is resources without the resources there is no government ne gwenda tugukorwo tugikinya hau tondu riria wahutio horo wa thirikari ni kurwirwo irwagirwo wa dirikania president Ruto ari kuria Moi stadium ni kuria mwena wa Embu mwaka muhituku ni akorirwo akiaria ciegie uhoro wa siasa na akiuga ringi ni ikoretwo ikirwirirwo muno na toguo gukiugite ni tugukorwo tukirikira makiria no nguririkanie mwiroreri guku ni Inoro TV
TV ana nigukwirite no twandikire kugerera 2288 niguo korwo ugitumenyithia ura kungwira mambura maya uri mwena uriku na ngakiona ageni itu no mathiete na mbere na kuingira thiini wa studio twina studio mwena uri ungiona guo tuhaririirie na ngaona twina mugeni ugwitwo Kinuthia ni arikitie gukinya nigetha nake ni ukorwo agituteithiriria guthathaura mamwe maingi maria maragithie na mbere thiini wa mambura maya ma Madaraka Day tugicokereria mheshimiwa ni waria uhoro ukigimainie na uteti wakorwo kiuga uteti ucio o ringi ni ukoragwo ugicangira hanene muno thiini wa thirikari no tutanathie kuraya unjitikirie tu to ndirona mugeni witu nake ni arikitie gukinya na ndona ni humbite wega kirugamirira ruriri rwa Agikuyu anake tukorwo tukimunyita ugeni thiini wa studio citu cia Inoro TV tondu uyu tukiugaga ni muci wa utana nigetha nake akorwo ni agututariria hici tondu maithe maitu ni makiruirire maundu maya makugetha wiyathi na makiria kuria mau na riu tha ici ndirakiona nao nio mekirite nio maratwarithia ruriri rwa Gikuyu hihi na mataro na maundu mangi matiganite na mukuheana mierekera ni agikorwo agitwira maundu maikarite atia wona twakinyitanira nake na no ndimuhe kamweke gaka ambe nake atwire hihi mambura ma muthenya wa umuthi maramutwara na njire hana atia. Bwana Kinuthia mwekene waku wambe utwire hihi urakungwira mambura maya atia no kimarora hihi ukimaringithania na mambura mana hituka ona ringi ma thirikari iyo engi yariho hihi urona maundu maikarite atia. Ni wega muno ikuwa wa Boshi ungijitikiria no ndikimenyithie kuri eroreri yitagwo Kinuthia wa Mwangi na ni ndagikinya umuthi na ni ngwenda kuga ringi eroreri no marigwo kai muthuri uyu okire kuheana kirira kia Ugikuyu aca ni turarikanire na uria uranjitite ira ati ni ngakorwo ndinjira-ini ndorete magongona-ini ma Ugikuyu na tondu magongona macio me kuria Kiambu ndirakiuga tondu no mwaka ndikibae na njikare o ta muthuri wa Gikuyu ngagiuka ndikibaete oro uguo muthenya wa umuthi ni muthenya wa bata hari nie tondu ni muthenya uria ndaciarirwo it's my first birthday na noguo Kenya yaciarirwo koguo tira rika rimwe na Kenya ki muthenya na muthenya uyu oguo ndaigua mwaria ucio ungi mugathe ucio agweta niguo ihinda ria mbere Kenya kana mu Kenya thutha wa guikarwo ni mu koloni aheirwo hinya wa kwiyatha na taugire kana ni gukugwetetwo ati kana ni ugwetire ikuwa wari wiyathi wa thiini tondu hindi ria muthenya uyu amurirwo 1963 na twakire okuo wari ta wa kugeria mu Afrika wa Kenya onekane kana no ahote kwiyatha na nikio hari na utiganu wa Madaraka na Uhuru waheanirwo mweri 12 mweri wa December 1963 no ni twambite kuheo kanya ga kuhota kuonania utongoria na wiyathi uria tungihota kwiyatha hakiri uguo muthenya uyu nditwawigire to niguo twambie kuigua cama wa kwiyatha na nginya riu no tukungwagira nie ningionete mithenya iyo ingi yothe igikika ya Madaraka na uyu ndikuona wina mwanya gutigana na ewe ingi tondu kindu kiria ki na bata muno haha ni gitumi kia muthenya na o muthenya kana ihinda kana utongoria ni ukaga na maundu meru ndaigua haha mwachangira muno uhoro ati twaturaga tukunguyagira uhoro uyu Nairobi no ni gwakinyire handu president ucio rari kuo mugathe Uhuru Kenyatta akiuga nigetha andu metiagire na mahote guthomithio tondu hindi watwarira andu muthenya ta uyu taru andu acio Bungoma wathi kumathomithia na ne wa mahe kindu gitagwo kwiyendera bururi wao patriotism nigetha
mwiku makona onene tondu ona maigua onene wi Nairobi no matire mona onene no moka mona makari mona ministers mona andu aria angi ona oni mekuigua matugeirio muno na magetia na magakena na otoguo mwauga hau ati ona bururi kana ona muthuri agithi gucera kwa mwana wake ni athia na kanyamuke kiondo riu ogone magithi na macera kundu kugwetagwo Bungoma gukirio kanyamu karia karitigwo thutha ni atongoria kana ni mutongoria wa bururi na ni mekwirirwo indo na tonda ngithi moko matheri riu ni njira imwe ya kuhingura bururi na kugaya mahinya kugaya futhi wa bururi na matura kuringana na uria urathio giceragira andu acio na uyu no igua ta njiguire Kenneth akiuga ati hindi iria ngi magacoka kuona muthenya wa marithia county ciothe 47 ni 2071 koguo riu no ukona o mundu muno akwa akiririria tondu kana ni agakorwo muoyo hindi ya undu uyu gakinya kwao na niho ndakiuga o uguo ndaigua mundu no mwaka Karobi no ningi umenya ni gukorwo na balance tondu no mwaka uthie regionally ukioneke muthenya ni murari Garissa hindi no ngi murari Naikuru nigetha regions ciothe ikagĩa na balance ya uria maragairwo muthenya uyu tondu waigua ni muthenya uragi ukona kanyamuke muhuko riu koguo nie mwenyewe ari muthenya wakwa birthday na ari muthenya wa birthday ya Nairobi ya Kenya na ari muthenya uria ndonire ogiuka na ngiwona nie na maitho makwa na ndariho ni muthenya ona ni ngoragwo ngikungwira na nditiire na ngwiciria no kuragithio wega na ni guguthio wega na ithuĩ turi andu a Kenya ni tukwenda tuikare twendanite na twitugiritie na tugakenaga ati turi ona wiyathi ucio twarikirie kwinyitira gwiciria no ngikinyia hau uri ogwetwo kinduthia wa Mwangi ni undu wa gwitikira gutucerera na gukorwo ugituteithia na ugi na twakigwa he hari oguthiaga na wakorwo ukiuga ni ugukorwo ugikinya ririkana mwiroreri ihinda rio the tutanyite kuona president yakinya kuria twarikie kuona muteithiriria wake wa hakuhi Faruk Kibet akiri kuria tuona governor wa Bungoma Kenneth Rusaka na akiari kuria twarikie kuona minister wa ukui guku bururi-ini Kipchumba Murkomen na kene arikia kuingira kuria kogwa ageni ni mathiete na mbere na kuingira na ta uria ngugutariria hau kabere ndire wike thiini wa studio tukiri na muruna wakwa wa hakuhi Kate Muthoni ndona oka etha bite toria thabariria ringi ni muiritu mutheru nigetha nake agitwire Kate wambe woe mwaro nigetha utwire maundu maikarite atia na oho tukungwire muthenya wa guciarwo wa muthuri ugwitwo Kinuthia wa Mwangi toni akiuga aciarirwo muthenya ta wa umuthi Kate angikorwo ni uranyamukira kuma mwena ucio ungi wa studio mwaro ni waku Ngatho cia mwanya ikua ni gututerefa kuma riria twambiriirie nginyagia ithaa riri na mwiroreri umuthi ni muthenya wa bata guku bururi-ini tukona turakungwira muthenya wa 61 kuma riria bururi wa Kenya wegwatire wathani wa mundu muiru na koguo ni kuga hau niho bururi wa Kenya wakorirwo ukirikana riu no uhote kwambiriria kwirugamia no tiho watuikire public kana tiho watuikire bururi wa kwirugamia na Mwangi wa Maina no arathie na mbere guturorera uria maundu marathie na mbere kuria county-ini ya Bungoma kuria tukorirwo tukiona aikari magikenderera kana magikungwira kumana na uria makigunikite na maundu matiganite ari hamwe na waki wa kiharo kiria mambura maya maratabanirio o hamwe na waki wa barabara itiganite iria rorete kiharo-ini kiu waki wa thingira munini wa iregi mwena ucio o hamwe na kiharo kia ndege kuri ageni amwe maokorwo magikinya mani mamwe ma moguni maria aikaria ku kwa county-ini ya Bungoma makoretwo makigunika namo na kwanza ni muthenya wa bata oho tondu andu aingĩ ni maokorwo na kamweke ga gukorwo magikiona President William Ruto kumariria akioire matamu ma utongoria ni agokorwo agicoka kuu na oho kiumia giki andu ni makoretwo na monanio ku county-ini ya Bungoma makionania maundu matiganite ma urimi na makiria kuona ati gitongoria kana uge wa
kana theme kiria gitagwo theme ya igongona ria mwaka uyu ni kurongoreria maundu megie urimi niguo gutigirira urimi ni uragacira guku bururi-ini na tugukoretwo ngikwira guku turi na Kinuthia wa Mwangi na ni agukorwo agitwira hihi maundu maria bururi watanyite gukorwo kihingia kana ukihurana namo maria ni ukia mirimo o hamwe no rimo uria itagwo ni illiteracy ni mahotete gukorwo magikinyo gukinyira hato kinyete tuyikungura muthenya wa 61 ni twatete kurana maundu macio kana thabari ya kurana mo ikinyite ha gukinyira ihinda riri tungitwe kuga ri maundu macio mothe kuma hindi ya twagire wiyathi twerwo ni muthuri mugathe wetagwo Jomo Kenyatta twendete muno na tutite muno nginya umuthi nimo maundu maria makoragwo matugiritio muno mibango-ini ya githirikari na tungitwa kurora muno ri kurio na kiriro ri ni tondu maundu macio matire mahinga no mwaka tuyuria atiriri maregete kuhinga niki nie ngira ri na tondu tukiriona mwari ungi thiini wa studio ni no agiteithiriria haha ri hindi atwaheagwo wiyathi ri twari andu hita milioni 8 kana milioni 7 na andu acio nio mathia kurutwo kombo-ini arutwo thina-ini mathomithio tondu muthungu ndakiri na mutaratara wa githomo twaja githomo kia iguru na ni tuonete ta hindi iyo ona gutiari university guku thiini wa Kenya umuthi thibitari cia university cia githirikari ni 64 na kuri ingi ta ya 10 na kindu koguo ni ta 70 na kindu university mashukuru ni makiri tukauga ta 300,000 ita primary na niki kira turatuma tukauga ati tutiturakinyanira ogo ni mathibitari taru ni ni ndakirehire devolution enda twagia na devolution ri twari na thibitari ri citagwo high level 5 ta 13 riu ri kwina level 5 ta 50 na kindu kwi level 6 igiri tutacio ati ni citagwo level 6 ona kuratuka ni gugia na level 7 na no turauga atiriri utungata wa thibitari ri nduri urakinyanira tuoka twarora bothi ri kunina thina ri riu ni hindi andu maikarire nyumba duni iria njuru muno sina itari na mwerekeo mawira ni macio ni magire na ni riu wonaga nyamu ici twitaga SMEs kana informal sector andu riu guthie kwara miaro njira-ini tondu mawira ni magire niki riu nie ngona atiriri maundu macio maracindana no ukuria wa population kana wingi wa andu tondu tukinyite milioni ta 53 riu 63 twari milioni 7 riu twi milioni 53 riu andu go maciaranite na wingi wa kana uhoteku wa na mahinya ma thirikari opportunities na cigakorwo itirahingiria andu acio ona tuika thirikari ndirakorwo ikibanga na ikigeria koguo ri no mwaka njokie thirikari na mucie njuge ni mageragia no naguo ukuria kana tondu riu oria turaikara noguo turakura ri riu resources ikaga kuiganira andu aria nao makoretwo maciaritwo na tondu hau ni wakorwo kiuga thirikari ni irageria no irakorwo ikigeria we tawe ungiuga niki giteithitie bururi wa Kenya kukigwethwo mabururi maria mehotete kana maria matongu muno gitaro-ini kia Africa Kenya ikoragwo gatagati ka mabururi mana maria matongoretie maria ni hamwe na South Africa, Egypt na Nigeria na mabururi mo ni makoragwo na minerals no Kenya tutire ono korwo ni tukiritwo kwina maguta through kana tukiambiririe kuigua kiria kuona uguni wamo niki giteithitie Kenya tuhote gukorwo twina utongo ucio wothe na ithuĩ tutikire na mineral kana ni utongoria kana niki giteithiriirie ndigiwa muno utongoria ukire hoi no he kindu gitagwo atiriri na githungu stability guku tutiri twagia na musuko igiaga mabururi mangi ukaigua ringi thirikari ni garurirwo kana siasa igakorwo ci njuru
ndaikaraga Zimbabwe, ndaikaria Zimbabwe miaka 5 202 eko twathiria tukeria na andu a Zimbabwe na makauga Kenya ri ni koragwo na kawigiririku kangi kehoi ati ona mwaro wa giciaca ri economy yanyu ndecenjagia andu mathia ona mbere kuruta wira uria mamenyerete economy thia gore yagirire no guku murarwira ta iguru ria riera siasa murarwira iguru ria riera riu koguo ri stability yo ri ni weteithagia na uruti wira kio kia andu a Kenya to ni kuigwa riu kundu na ta Nigeria kuria mena oiro na ki ona rimwe makoragwo mena mathina gutukira tondu ona matihota kubanga wonjoria wa oiro eo na riu ithuĩ ona twina indo twina minero na gũkũ thĩ tutiagĩrĩirwo nĩ kwaria ũhoro wacio tutacionete na maitho rekei twarie kĩrĩa kĩronekana na ũrĩa twĩkĩte nakĩo no stability ĩyo ya gũkorwo atĩ bũrũri ũyũ witũ nĩ ũkoretwo wĩna ũigananu kana wĩna ũigĩrĩrĩku mwega wa wathani rĩ ona akorwo nĩ tũrũaga na tũkahanyana ndakwĩra kũhanyana kũu gũtirĩ hĩndĩ kũhutagia utonga wa bũrũri kana economy kana ũrĩa wĩra ũrutagwo ona gwĩtuĩka ta rĩu nĩ tũkĩũĩ njũĩ mũteti witũ harĩa nĩ egũcoka uge ũguo iganda nĩ ciagũire mũno koguo na policy iria ciĩkagwo rĩ nĩ important tondũ indo iria ingĩthiĩ gĩkũragia wonjorithia na kĩrĩ policy ingĩkorwo ti njega rĩ nĩ gũtũcokia na thĩ no tondu ona kũu kũngĩ na uga tũrĩ twĩ namba ta 4 ũguo thĩinĩ wa ũtonga wa kĩrĩa rĩ nĩ kuonania twĩna ũigĩrĩrĩku gũkĩra mabũrũri marĩa mangĩ maingĩ ona tũkoragwo twĩna gũtirĩ mũtarĩ wathe wake na wathe witũ nĩ tũkĩũĩ ogo nĩ policy iria irathiĩ ikahũra iganda na twagĩrĩirwo gũkorwo 2030 iganda citũ cia igũrũ mũno no nĩ tũcihũrĩte nĩ ũndũ wa policy iria tũrakorwo nacio na riu kiuria kingi ngucokia thutha tu o hanini ndora ni humbite matonyo ma Ugikuyu na no atwira muthe ni birthday yaku ni okinyetie miaka ndigukimiuga no ngwiciria Kenya igikungwira muthenya uri wa Madaraka muthenya wa mbere ni wakiri tuge kamwana kanini no tutaririe hihi ni makinya mariku tondu tutingia ukiaririria makinya maria mau kana Agikuyu mateithiririe hari kuruirira na gukinya haha ati Kenya ni akorwo ikiheo Madaraka kana makwirwo ati riu no mwanjiririe kwirugamirira ona korwo mutihetwo federal yanyu kana mutithurite president no mwanjiririe riu kwirugamirira ni makinya mariku twatacukirie mbere ri hindi yo tukiheo Madaraka ri that is standard 6 diari gate kamwana kanini ni wamenya uria kurathi ndari 6 kogo ndamenya uria kurathi twekanya mwetagwo civics twathomithagio muno maundu macio Kate tondu inyuĩ mũrĩ andũ ethĩ ona ikua ndamũrora ũguo ndĩrona no mũndũ mwĩthĩ Mũgĩkũyũ to kuma 1952 no kũrikana Kenyatta agĩthiĩ nginya Rũraya na kũrĩa 1923 kuma hĩndĩ ya Harithuku nĩ mũndũ ũkoretwo akĩinainia mũthũngũ na njĩra nene mũno tondu Mũgĩkũyũ ngũcia koloni yatuirwo koloni Kenya yatukire koloni 1920 na kuma hĩndĩ ĩyo Mũgĩkũyũ ndarĩ etĩkĩra tondu koloni ndĩafavire Mũgĩkũyũ koloni yoka rĩ nĩ kuonania atĩrĩrĩ athũngũ nĩ moka mambire gwĩka atĩa moire ithaka cia Mũgĩkũyũ na gũkũ Makuyu na gũkũ Delemonte na gũkũ Boykamit na nĩ ngũkwĩra atĩ to niĩ ngiumĩte kũrĩa Rift Valley na andũ arare Njoro cia no marakĩnyona na ngĩaria to nĩkuo tũngĩkoragwo nyuĩte gũgĩkinya 1930 andũ acio othe matunyirwo mĩgũnda moirwo magĩtwarwo Rift Valley mageke atia makaruta wĩra nĩ ta ũguo ũkombo nĩ tarĩ ũkombo matwarirwo nĩ ta ũkombo no ningĩ ũkererwo nĩ kwandĩkwo ũrandĩkwo
kuria gwathetera mukamarimire ni tugucokereria hau twambe tutengere kuria Bungoma kidogo tunyitanire na mwandiki wa mohoro Mwangi wa Maina agetutaririe haria gukinyite ihinda-ini riri. Mwangi, tutaririe igongona rirathia atia riri hakuhi kwambiriria, ageni ni makinyite, kurathia atia mwena ucio? Thengio Kate Muthoni, nĩ gĩkeno gĩakwa kũnyitanĩra nawe kuma gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Masinde Muliro kĩrĩa kĩrĩ taũni-inĩ ya Kandui gũkũ kaunti-inĩ ya Bungoma, kũrĩa mambura ma 61 ma thigũkũ ya Madaraka matanyĩtwo kwambĩrĩria ndagĩka o yothe kwambĩrĩria rĩu. Kĩharo gĩkĩ nĩ kĩihũrĩte ũrĩa tũkwĩrĩte mwĩroreri wa Inooro TV atĩ andũ 15,000 nĩo maihũrĩtie kĩharo gĩkĩ. Tuma kũrĩa nja kũrĩa andũ maihũrĩte barabara ya kuma gũkũ mwena wa Bungoma gũthiĩ mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda harĩa Malaba, barabara ĩyo ĩihũrĩte mĩena ĩrĩ nĩ ũndũ wa arĩa matanahota kuona mweke wa kũingĩra gũkũ thĩinĩ. No andũ acio mekũu nja nĩ merĩtwo atĩ nĩ mekuona kamweke thutha wa president gũthũrima ngadi ya gĩtĩo na thutha wa kĩbindi ya gũcanjamũra ageni arĩa mekinyĩtie gũkũ kũrĩkĩrĩra. Koguo andũ arĩa othe megũkorwo kũu nja nĩ mekũheo kamweke ga kũingĩra. Na Kate Muthoni nĩ wega menyithie mwĩroreri wa Inooro TV atĩ ageni a ikĩro ngũrani nĩ marĩkĩtie gũkinya gũkũ kĩharo-inĩ gĩkĩ. Harĩa diocese-inĩ harĩa president aikaraga maminista matiganĩte marĩkĩtie gwĩkinyia gũkũ, ambunge nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia gũkũ, andĩki a karu, magavana matongoretio nĩ gavana wa kaunti-inĩ ya Bungoma Kenneth Lusaka othe nĩ mekinyĩtie gũkũ. Ona maspika a bunge cierĩ matongoretio nĩ spika wa bunge ya Kĩbũrũri Moses Wetang'ula ona nĩ mekinyĩtie gũkũ. Na Kate Muthoni, ndagĩka itarĩ coho, ndagĩka o yothe kuma rĩu twĩrĩgĩrĩire president William Ruto akorwo agĩkinya kĩharo-inĩ gĩkĩ, na arĩkia kũingĩra kĩharo-inĩ gĩkĩ nĩ egũkorwo agĩthiũrũrũkio na ngari ĩrĩa ĩmũkuaga hĩndĩ ya mambura, kũrĩa egũthiĩ na mbere na kũgeithia andũ arĩa othe mekinyĩtie gũkũ. Thutha ũcio athiĩ athũrime ngadi ya gĩtĩo na igongona rĩa Madaraka rĩambĩrĩrie o rĩo. Koguo Kate Muthoni, maũndũ gũkũ nĩ mega, kariũa nĩ kambĩrĩirie gũcina hanini, kũratindire mbura hwaĩ wa ira, thaa ici riũa nĩ rĩega, na gũkũ na ngĩrora ithithi cia andũ nĩ akenu. Na ũngĩnjĩtĩkĩria no njarie na andũ erĩ atatũ ũguo matwĩre ũrĩa maraigua mũthenya wa ũmũthĩ kuona nĩ mekinyĩtie kĩharo gĩkĩ. Labda mama, nataka kukaribisha kwa runinga ya Inooro TV uweze kwa umetoka maeneo gani na labda matarajio yako siku ya leo ni yepi? Kwa jina wa Malwa Melsa, Webuye East, Ndibizi Odi, Bungoma County. Nimekuja hapa kwa Madaraka Day leo ili tumuone president wetu amefanya vizuri. Sijawahi muona na macho, lakini leo nitamuona live. Tumefurahia nikiwa mwanajua gali Misihu mama mboga. Nafurahia vile president alisema atatusaidia mama mboga. Ninasema karibu na atusaidie vile amekuja Bungoma County. Na wakaribisha nyinyi wote ambao mmekuja, tunasema ni asante. Asante kabisa. Naam, ulirauka saa ngapi kutoka nyumbani kwako ndo kufika uwanjani huu? Leo tumeamuka tukiwa saa 7. Nimefika huku saa 10 tukikuja ili tukasherekee pamoja na president wetu. Lakini atusaidie barabara za kutoka Ndibizi ni mbaya. Tumeng'ang'ana na sisi ni wakulima, tunalima miwa, hata saa hii trakta kupita ni shida. Ninasema atusaidie na hizo barabara zetu zikiwa mbaya kabisa. Naam, siku ya leo hafla hii ya Madaraka, rais atakuwa akizungumzia mambo ambayo yanahusiana na ukulima, na umeweza kutaja yale masaibu ambayo umekuwa mkipitia kama wakulima wa miwa na mimea tofauti hapa kaunti ya Bungoma. Je, matarajio yako wakati rais atakuwa akizungumzia au kuhutubia taifa ni yepi? Sisi tunatarajia vile amekuja huku Bungoma County na tukiwa wakulima inabidi atusaidie tupate mbolea ambayo tunaweza tufune mafuno mengi. Tunatarajia miwa yetu tufune na atufungulie yani kampuni yetu ya Nzoia ili tukipeleka miwa yetu tupewe pesa kama wakulima. Tunatarajia tupeleke watoto shule na hiyo miwa. Sasa inabidi upande wa kutulipa miwa na tuendelee na watoto wetu vizuri.
pale kwenye siku ya Madaraka. Tunajua siku ya Madaraka ni siku ambayo sisi wa Kenya huwa tunafurahia ule uhuru wa kujitawala kama taifa. Je, sikukuu ya Madaraka kwako iko na umuhimu gani kama Mkenya? Kama mimi Mkenya ninafurahia hii Madaraka juu sijawahi sherekea tangu nifike hivi. Lakini leo naona ni siku mzuri, tutasherekea na tutakuwa na manufaa. Atatutambua kama sisi wanajua kali mama mboga. Alisema Bungoma atatutambua. Siku ya leo kwa hii Madaraka nasema atutambue kama mama mboga vile alisema atatusaidia. Natarajia kusaidiwa na president wetu wa Kenya leo. Na shukran sana mama kwa maoni yako. Kate Muthonita uguo wakorwo kiigwira na kwirira TV ne yaku ni ate aikari guko mambiriria gwikinya tene muno thaa mugwanja cia kiroko ni megukinyite guko niguo mahote kwigwatira handu ha guikara. Na taha mutumia uyu ari auga ni ekwirorera president na njira ya imwe kwa imwe, ndari amuona na maitho imwe kwa imwe, no muthi ni ekuhota kumuona tondu president ngari yake egukorwo ikihetukira makinya manini tu okuma hari andi. Na hii akorwo muhuri wako wa mbica no ne arata gukuonia wega ni ate gadi ya gitio iria president egukorwo agithurima muthenya wa umuthi ni rikitie kwihariria na makarugama na makehanda wega ati president akinya ambiriria kugeithia andu no guthurima gadi yo ya gitio niguo mambura ma 61 ma Madaraka mahote kwambiriria. Kiti jitekeria njarie na Mukenya ungi haha kana andu aria mekinyitie kiharo-ini giki. Labda mzee nataka kuzungumza naye kwa runinga ya Inoro TV. Labda unieleze jina lako, ulifika hapa saa ngapi na matarajio yako siku ya leo ni yapi? Okay, kwa majina naitwa Robert Nyongeza Wafula, nikiwa mkaaji tu wa hii Bungoma County. But natoka kwa sub county ya Webuye. Nilifika hapa ilikuwa saa 10:30 bana. Lakini kuingia ndani kwa uwanja ndio nasema haikuwa rahisi. Watu walikuwa wamechazana wengi kabisa. Sasa tukakuwa na tatizo hapo kwa kuingia, but tukafanikiwa tukaingia ndani. So kwangu mimi nasema narejeshea shukrani kwa serikali yetu kuu ikiwa chini ya Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Ruto. Nasema asante sana, ambapo tunaona sasa ukatuzi imeleta maendeleo hapa Bungoma kweli. Kwa sababu imefanya hii Madaraka Day imefanya kaunti yetu imeonekana, ambapo tumepokea wageni kutoka pande tofauti ya Kenya. Na tunasema ni shukrani, tufanyie kazi kwa pamoja. Naam, labda kwako wewe kama mwenyeji wa hii kaunti ya Bungoma, ni maendeleo gani ambayo yamekuja na hii sikukuu ya Madaraka na unajivunia labda hayo maendeleo hayakuwa na sasa hivi yako kwenye kaunti yako ya Bungoma? Good. Kwa sasa hivi kwanza kabisa naweza kujivunia huu ugwa wa Masinde Muliro Stadium. Imechengwa saizi, ona tuko nayo. Tutaendelea kuhost michezo hapa ndani ambapo italeta pesa kwa kaunti yetu ya Bungoma. Mbali na hayo, barabara zimechengwa kwa sababu mji wa Bungoma ulikuwa chini sana kwa mambo ya barabara. Hiyo dual carriage wakatengeneza, wakaweka street lights ambapo wameng'arisha mji na barabara zingine huku ndani. Sasa naona kama connectivity imekuwa sawa kabisa, mambo na kusafiri saizi imekuwa rahisi kwetu sisi kama watu wa Bungoma. Naam, asante sana. Hapa kwetu kwa lugha yetu ya Kikikuyu na kwa runinga ya Inoro huwa kama nakusalimia salamu za asubuhi nitakuuliza we mwega kohana atia. Labda kwa salamu zenu hapa labda umsalimie mtizamaji wa Inoro TV na lugha ya kwenu hapa. Ya kwetu. Okay, esese khesia bambo na ku Inoro TV mukhezi andi muriena mulembe bana befwe mulembe mia tete mubene munyoke bulayi mwiche namwe mukhanyale khola munotawe mukhorole ku TV engeyeyo musatime ya Masinde Muliro Kanduyi kama khwakaliyo kamalayi sana uliwo khwibonela khwanyolele bake ni khwa machimbe kambali mbali. Na asante sana mulembe bosi. Na mketu modo nidwe rishuga mgeni
Ken Njo mwenyeji apone na aikari aguko kaunti ya Bungoma no gikeno mena kio ni undu wa mibango itiganite ya uthii wa na mbere iria yukanetie na mambura maya. Kate kwa ndagika ino njetikiria gucokeria Mwaro studio no ni tuguthie na mbere gukumenyithia maria mothe megukorwo magithie na mbere kwiyumiria kiharo-ini giki kia Masinda Muliro tauni-ini ya Kandui kaunti-ini ya Bungoma. Gatho cia mwanya Mwangi wa Maina ni gukorwo maitho maitu mwena ucio na no twagithoma kindu murembe sana kana kindu ta kiu na mwiroreri goko studio ni turi na ageni aria marathio na mbere gututeithiriria gutaukwo makiria megie muthenya uyu wa Madaraka. Na oho hau ni twakorwo tukiona Mwangi agitwira ati gutanyitwo ati president ni gukorwo akianjirira igongona riri ihinda-ini o riothe kuria agukorwo akirora gadi age ni kandi kwa thondeke ni afitha honge ciothe ithatu kuria afitha a thi nyumu makorwo mehumbite nguo ciao cia rangi mutune, afitha a ruhonge rwa rĩera-inĩ nao makehumba nguo ciao cia rangi wa matukana navy blue, naguo afitha a ruhonge rwa maĩ makorwo mehumbite nguo ciao cia rangi mweru. Na iyo nĩyo ngadi iria president agũkorwo akiambĩrĩria na kumirora na thutha ũcio igongona rikorwo rĩkĩanjĩrĩria. Na gũkũ studio ni tukorwo tugitariria itemiriria mau kana agikuyu matacokirie hari gutigirira ati ni twakinya muthenya wa gukungwira mambura maya ma Madaraka kuria bururi wa Kenya ni umwe wa mabururi maria matacokirie ihinya riri uri wa mbere kuona ni umwe wa mabururi maria waheirwo wiyathi uri wa mbere. Na bona Kinuthia no tuthie na mbere ugitutariria agikuyu magithamio wathire atia kuma na hau aciari itu nio matwarirwo kora magituika masquota na mari masquota maita meri. Squota wa mbere arimaga kwa muthungu neritwa athie na ng'ombe ciake na mburi ciake 1930 tu akirwa atiriri ni arathukia kiria environment akirwa ige mburi igiri tu na ng'ombe herie. Riu kuma hindi iyo no wicirie squota acio ri maturana na maruo mariku na mati maiganira na makoretwo makiresist aria angi nao matwarirwo forest mititu yothe wiguana ku Rift Valley ni ababa matura macehaga miti na mahandaga miti na maitu mahandaga miti mukaheo ceni miaka 3 mukarima mukahanda miti mugacoka mukaiga tu mugatwarwo kundu guthutha githaka kingi ni twehere hau matikara handu hamwe kwa ihinda maikara handu hamwe no riu ringi ni mukuheo kiria riu ongo acio riu kwa muthungu ni mugwitikirio mukaheo handu ha gwikora no andu a forest kuria forest haria muri ni mititu mwathuthaga natural forest mugathi mukahura na mukarima miaka 3 riu mwahianaga tari inyuĩ turagita na mukahanda miti thutha wa miaka 3 mwarimira miti iyo ri mukerwo muthini gikundu kungi. Riu ri andu acio matie maiganira acio masquota na andu a forest tuka riu 1940s andu nao riu amwe ni mathire magithie aria mathire magitwarwo kuria ri nguruni ni uria barere yaumirire na ku 1948 ni undu wa kuregana na athungu tondu marerwo marime matikarime mimea ya muthemba uyu na matigeke maundu maya mangi na makuga niki kaithio tutangithimo ta muthungu makihurwo na makirutwo na kure nguruni neyo niyo ya bire riu bara eno ya mau 1952 ni ukio riu ni njui ni umenyete hau ria gwathire andu riu makinywa muma magicoka makiingira mititu na bara ya tukuranwo kit ya mau yatukurano to ndigo muga ati makorona tumishinga hari mundu wathire parliament ya kiria ya Ngeretha akimera bareno ne kuhejia commonwealth yothe hindi ndetagwo commonwealth ndetagwo the empire gwituka no maka athungu matigana na bareno tondu ni nebire fiu niguo yambiririe gukihorerio na kirikiririo niguo twagicoka twoka nginya kiria riu kinjuria ati mwikuyu acangeire ha bururi uyu gutie mundu ungi ucangeire uhoro wa uhuru na uko nitungiaikarire muno tugikaheo uhuru ni mugikuyu tondu kumona kuria 20s nginya oka nginya ha 60s aturia rwa na muthungu na njire mwenengi koguo mugikuyu no watumirwo na uhuru wa Kenya uke na hindi uraigwa mugikuyu agiteta kana akiaria ni sorry tondu tukiri thiini wa bururi na ndorage no maraigura turauga no mugikuyu gutie ndigitigira ngiuga haha mugikuyu niwe wacangire kurehe uhuru guku Kenya. Koguo wiyathi ni kurwira twarwirire ti kuheo mwahirwo no ni kurwirira na gukua na andu aria makuite na igana tungitwa kwandika andu aria makuite
Na mwiroreri togora akiona mbica hau TV-inĩ yaku. Ageni nĩ manjĩrĩria gũkinya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Masinde Muliro kũrĩa kaunti-inĩ ya Bungoma kũrĩa speaker bunge ya bũrũri nĩ ekinyĩtie mwena ũcio niwe Moses Wetangula, ona minister munene niwe Musalia Mudavadi onake nĩ ekinyĩtie niwe ũcio, nake rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ nĩtũrakĩona munini wa president Rigathi Gachagua marĩ hamwe na second lady kana mutumia wake niwe Pastor Dorcas Gachagua, ona nĩ makorwo magĩkinya kũu kĩharo-inĩ, na thutha wa ao gũkinya niho president nake agĩkoragwo agĩkinya kũu nĩguo kwambĩrĩria igongona rĩrĩ, na akwambĩrĩria na gũkagua ngadi ya gĩtĩo. Na ihinda rĩrĩ otogora akiona nĩ munini wa president agĩkinya kũu kaunti-inĩ ya Bungoma, no ũyũ nĩ ũndũ ũmwe andũ makoragwo metereire na njĩra nene nĩguo gũkorwo magĩkiona atongoria ao kũmwona hau njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe, nĩ ũndũ ũrehaga andũ hamwe, na oho aikari a kũu Bungoma nĩ twagĩkorwo makiuga ũrĩa marakenerera igongona rĩrĩ gũtwarwo kwao, tondũ amwe ao rĩnĩ rita rĩa mbere marakorwo makĩnyita itemi igongona-inĩ rĩnene rĩa gĩbũrũri ta rĩrĩ, na oho nĩ makorwo na mweke wa gũkorwo makĩona amwe a atongoria arĩa mathurire, kuona amwe ao nĩ arĩa makorirwo magĩthura thirikari ya President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua. Na koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩeterera President William Ruto ũrĩa ũgũkorwo gĩkinya ihinda-inĩ o rĩothe gũkinyĩria haha. Na mwiroreri otoguo twikoretwo tũkiuga rĩ nĩ igongona rĩa 61 rĩa gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ ya Madaraka, na nĩ mambura marĩa tũkũngũagĩra rĩrĩa bũrũri wa Kenya wakorirwo ũkĩgwatĩra wathani wa mũndũ mũirũ, na nĩ igongona rĩa tabanirio tarĩki 1 mweri wa June mwaka wa 1963, na thutha wa mĩeri 6 na thikũ 11 nĩguo bũrũri wa Kenya wegwatire wĩyathi kũrĩ tarĩki 12 mweri wa Dithemba mwaka ũcio wa 1963, na ĩyo nĩyo tugaga Kenya yagenire independence, na nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa ma gĩtarũ kĩa Afrika marĩa megwatĩire wĩyathi marĩ mambere. Na thutha wa mwaka ũmwe bũrũri wa Kenya ũgĩtuĩka bũrũri werũgamĩtie na kuma rungu rwa wathani wa thirikari ya Ngeretha, na hau niho Kenya yatuĩkire republic, na tũgĩkorwo na president wa mbere niwe Jomo Kenyatta. Na koguo igongona mwaka ũyũ rĩratabanĩrio kũrĩa kaunti-inĩ ya Bungoma, kũrĩa nĩ tũrona abitha nene thirikari nĩ marũgamĩte nĩguo kũnyita mbaru President William Ruto ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkinya ihinda-inĩ rĩothe gũkũ. Na gũkũ studio mwĩroreri ndirĩ waika, tũrĩ na Ikua wa Boshi o hamwe na ageni aitũ, na kuo kũu kĩharo-inĩ nĩ tũrĩ na Mwangi wa Maina ũrĩa ũrũgamĩte cemba nĩguo gũtwĩra maũndũ na kũu marathiĩ na mbere na njĩra ĩrĩkũ. Ikua, mwaroni waku. Thengiũ mũno Kate nĩ gũtũtwarithia na njĩra njega na njĩra ya mwanya, na toguo wakorwo gĩtarĩria ino tũkorwo tũkĩhutia. Nĩ ndona kwĩna ageni kana ministers arĩa hihi twakĩrĩkia kuona magĩikũrũka kuga ndagĩka yothe president nĩ egũkorwo agĩkinya. Nĩ tuona governor wa kũrĩa Bungoma Kenneth Lusaka makĩrĩ na mũndũ gũgĩtwo minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Kithure Kindiki. Oho nĩ twakorwo tũkĩona minister wa mbirarũ nĩwe CS Aden Duale, na Kenya rĩkia ũkinya munini wa president Rigathi wa Gachagua nake akĩrĩ kũrĩa. Oho nĩ kũrĩ na ageni angĩ agĩtĩo megũkĩrĩkagia gwĩkinyia. Nĩ tũkĩrĩ na ũrĩa ũrakĩrĩkirie gũcagũrwo thĩinĩ wa CDF nĩwe ũgwĩtwo General Kahariri, nĩwe mũkĩrũgamĩrĩire mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ, onake akĩrĩ kũrĩa. Tũkĩrĩ na mũndũ ũgũgĩtwo Martha Koome, nĩwe president wa igoti itũgĩru gũkũ bũrũri-inĩ, nake akĩrĩ o kũrĩa. Aya nĩ amwe a ageni aingĩ arĩa mekũrĩkia gwĩkinyia mwena ũyũ wa Masinde Muliro Stadium. Na toguo mwandĩki witũ Mwangi akĩhũrĩte cemba nĩ akorwo agĩtuonia ageni makiuga maũndũ marĩa megũkorwo makĩganĩra na marĩa matanyĩte. Toguo Kate hau kabere akorwo akiuga nĩ tuona kũndũ kũrĩa kwĩna State House ĩrakorirwo ĩkĩhingũrwo. Tuona governor nĩ araugire ũhoro wa kĩharo kĩrĩa kĩa Masinde Muliro Stadium gĩkĩrĩa mũigana wa birioni 1.6 nĩgetha gĩkorwo gĩgĩthondekwo. Kwĩna kĩharo kĩa ndege nĩ
mari ohoro wa kindu ta kambuni ya cukari igugitwo Sony Sugar iri gugikorwo hihi igicokereria koguo kuri na uguni muingi wa maundu maria megukorwo aikari aya a county ya Bungoma makirikia kugunika ririkana maundu maya mothe marahanikira kuria tauni-ini ya Kandui iri kiri kiharo-ini kia kana kiri kiharo-ini kia Masinda Muliro Stadium goko ni county ya Bungoma na tukiri ohoro wa kambuni to mugeni witu ugwitwo Kinuthia wa Mwangi mwena uri ugeni akorwa hutia no nyende tuhutia hanini mundu ugwitwo Karanja wa Mariamu utwire kambuni nyingi Kenya ni ikoretwo igithie hihi maithe maitu maria mambiriirie maundu maya na mendaga utonga wa bururi na kuona Mukenya akigunika umuthi o mangiukira mangiigua ati na niki kiratwaririria hihi kambuni ici handu tukorwo tugikura ingi ni kuhinga irahinga thank you muno ikuana no ndirona faction ni ikoragwo program aria deputy gukira ndugite matha this program ni national event rohe maundu meri tuthi haraka the first thing ni ati bururi wa Kenya na any other African country na ndakena muno tondu muthe ni agwetanga tundu turia twa happenire even before after twanyitaga independent kwali some two antagonistic ideological formations. Number one ni kwali the Cold War. Ulikana ndio kwali haro ya Cold War. It was not the actual war after the first and the second world war. Nyamwire yo kirietagwo Cold War. Cold War yale an ideological na githuka na ideological antagonism between both America na Russia. Omenya ni cio superpowers after the World War II. Ni kuogu kiria giekire Kenya ikigain independent twari hande twetaga take off stage by that particular time na ngwiciria bwana Kinuthia tondu hani gutwira hindi yo ni ndeonaga area tiari guku tondu ni kwari kambuni iria cia thunguri nicio ciekaga atia Britain kuogu ri Cold War hindi ayokire ri ni ateithiriirie ukuria wa iganda tondu kiria gwekaga most countries ri ciokaga either ugakorwo mamu wanyu ri kana baba wanyu economically either ni America kana mamu wanyu ri Russia therefore ni marehaga mbia nyingi muthiini wa Africa through kwiyonania maso that's why yorongirora Kenya hata ide magire kuiguana na Jaramogi thibitari ni yakirwo gwiciria tugithia na mbere mwiroreri thiini wa ceceni ya Inooro TV ni urona president nake ni arikia gukinya ni turakiona makirumaniriire nduthi iria ikimutongoragia ngari yake uria gikoragwo iri na federa igiri na andu aingi matikiwe ngari ya president ndikoragwo na number plate ikoragwo na kirauni ni arikia gukinya kiamukirwo ni General Kahariri makiri na atongoria angi thirikari-ini o imwe kwa imwe nigetha gugikorwo magitongoria tono gwitongoria mambura maya toguo turakiona ni arikia gukiingira ngari-ini yake iria ikoragwo igithiururuka niwe gukorwo igithie na mbere na unginjitikiria no nyambe gutwara imwe kwa imwe nginya kuria kaunti-ini ya Bungoma tukorwo tukiigua kiria kirathie na mbere. Anayewasili sasa ni mama wa taifa, Mama Rachel Ruto. Tumkaribishe mama wa taifa, Her Excellency Rachel Ruto. Asante. Basi
Kwa parapanda hizo ni dhahiri shahiri kwamba anajiunga nasi mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, na niombe kwa heshima sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais hapa uwanjani tukiongozwa na bendi yetu ya Maroon. Tumsalimu Mheshimiwa Rais. Peperusha bendera wananchi kwa shangwe. Karibu sana. Kenya taifa letu. Kenya nchi yetu. Mheshimiwa Rais. Nguvu zetu za Kenya ni umoja wetu. Mzee alibashiri kuhakikisha peperusha bendera sote tutaya haki ya kutuo. Karibu. Nitupoteze Kenya. Mheshimiwa Rais. Kenya taifa letu. Utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Kenya taifa letu. Moja. Kenya nchi yetu. Mbili. Kenya ni nchi nzuri. Wapi shangwe na vigelegele wanafunzi? Karibu. Mheshimiwa Rais. Kutumia bali popote. Karibu. Kenya taifa letu. Utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Makofi. Moja. Mbili. Agripreneurs wapi shangwe na vigelegele? Peperusha bendera ya Agripreneurs. Karibu. Mheshimiwa Rais. Utuongoze kwa sherehe makala ya 61 sherehe ya madaraka. Makofi. Moja. Karibu. Mheshimiwa Rais. Agripreneurs wapi makofi ya shangwe kwa Rais? Makofi. Peperusha bendera rangi ya kijani kibichi. Kilimo lishe bora. Kilimo lishe bora. Makofi. Karibu. Mheshimiwa Rais. Utuongoze kwa sherehe ya madaraka. Walio kwenye jukwaa rasmi, tumkaribishe Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Arap Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana mwenzangu. Asante Maroon Commandos. Asante Maroon Commandos kwa kuweza na mwiroreri nitogea na gathina kanini tu ka mitambo no nitukorwo tugicoka ku mwena wa Bungoma na njira ya imwe kwa imwe niguo tugikorwo tukimurika igongona riu ria 61 ria mambura ma madaraka na ni kuria mwandikito wa mohoro Mwangi wa Maine ehurite sheba niguo akorwo agitwira uria kurathie na mbere na ihinda riri mwiroreri nitwakorwo tukiona
President William Ruto agikinya na kuigira ngari iria yake ya president ya mwanya na agithiururuka kiharo-ini kiu kia Msinde Muliro niguo kugeithia andu na kuonana na andu aria makiteithiria kumwika gituro-ini kiu. Ikua angikorwo no turathi na mbere kwirorera twire niki urona kia mwanya na igongona ria mwaka ukiringithania na magongona ma miaka ya na hau kabere. Ya mwanya anatogo wakorwo kiuria hihi kindu kia mwanya wa mbere ni hari undu umwe a Kenya inge matoi ati maita maingi ungikora president mare na first lady magitwarana ringi thiini wa ngari imwe na gitumi makiria igongona tariri ni igongona ria mwanya tondu na githungu tugaga ni national na military kuga igongona riri maundu mothe mabangagwo ni mbiraru na riria president yakinya nuona matina mukirwo me hamwe na first lady kiria giathie na mbere first lady akinya thutha hanini president amukiritwo ni mbiraru torungu wa watho wa mbiraru tutirakererio horo wa mutumia wa president tondu tugaga president niwe okire na madaraka maya mothe no ugikirora ginya ngari na indo iringi ciakorwo igikinya moka na ngari muthemba umwe na to tukire na mundu ngituteithiriria makiria agutwira igongona rina tofauti kana utiganu wa igongona riri na magongona maria mangi muheshimu wa Karanja ni mariku tondu riri ni twakiuga ni national na military hihi no korwo we na urikiru hanini gutariria mwiroreri niki kiratuma igongona riri korwo ri national na military ihinda-ini o rimwe Ogirora urore kuma haria twajiriirie na haria rais riu ndagikeno aroka ta amuri jeshi mukuu. That's why urona atiriri ti uria mokaga magaithane tondu unaona oka athie ngari-ini iria nigetha ahote kugeithia andu nigetha acoke athie akague ngwarinde ya jeshi ino ikoragwo na military precision ino na ndukoragwo na second ati ngiura ogoro mwiritwo mukinye thaa 3 ni thaa 3 ogoro eritwo ati thaa ici niguo gukorwo agiko niguo gukorwo agika tondu ino ni tana ni ndagwira ino ni nyamu ya kimabũrũri na riu ndagikeno toguo rona haria rais ndagikeo hau nginya riu andu aria mararira kiria kiu ti uria tuonaga ati president athie na guku ati micemanio ya ki ino ni ikoragwo na military precision you cannot dogetia maundu mothe makorwo mahana uguo na nikio wonaga nyamu thiguku-ini ici nicio imekagwo pronouncement iria cia kuhe muongozo bũrũri you cannot question riu ere atari waigua hindi iria oko ni president Uhuru riria okaga akaiga ni tweka atireriwe na reriwe no akaiga ati uri oguthukia reri no hindi iyo igoko-ini riu uri oguthukia reri ni kurathwarira we cannot take that one to court because riu ndagikeno araria ta amuri jeshi mukuu na president of the nation of Kenya no akorwo gika wega na mwirore itogo reyo nira TV-ini yaku reke tukorwo tugicokereria kuria kaunti-ini ya Bungoma ni hindi president akorwo agithurima jeshi ciake na reke tuthikiririe kiria kirathie na mbere cha 5 cha jeshi letu la nchi kavu the fighting 5 ndiposa wananchi kila siku tunazidi kuwakumbusha unapokutana na bendera hii kuweza kuipisha kwa sababu wanajeshi hawa watakuwa wanaenda kutekeleza wajibu wao wa ulinzi wa taifa.
ameshakabidhiwa idhini ya kuweza kuendelea na gwaride. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, unavyoshuhudia kutoka kwake Kala Officer Luteni Siverin na Warrant Officer 1 Odumo RSM. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo waliopewa wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo, kuweza kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo za bahari ziko salama masaa 24.
Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Jafeth Mulei Mulwa, divisheni ya kwanza, chini yake Meja Kelvin Saningo Lian, anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 5 The Fighting Five, Luteni Fred Simiren Tulitian, Predaresim, Warrant Officer 1 Sylvester Obala Odumo. Divisheni ya pili, chini yake Captain Steve Otieno Kodindo, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 3, Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga, chini yake Meja Victor Lugonzo, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, Mheshimiwa Rais, jeshi la wanamaji, chini yake Meja Terence Mdeshi, wakiwa katika mavazi yao meupe ya sherehe. Brigade Adjutant Captain Alex Kangogo, jeshi letu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi linalojumuisha asasi zote za usalama, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Julinas Kiti Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu 5KA C Company, chini yake Meja Peter Orupia, Company CSM, Warrant Officer 2 Jonathan Aengwa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Paul Odhiambo Olwal, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Maslin Chege Uwanja, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Christopher Mwandikwa Mwema, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Inafuata hivi sasa ni C Company, chini yake Meja Hillary Kibet Kibunja, Company CSM, Warrant Officer 2 Richard Shipala. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Edmund Okelo, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kinapita mbele yako Mheshimiwa Rais hivi sasa ni kikundi cha pili, chini yake Luteni Joseph Mweke Mwalimu, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha tatu Mheshimiwa Rais cha The Fighting Five kipo chini yake Luteni James Murcia Ngarum, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kitaifa, wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent William Leting akisaidiana na Chief Inspector Morris Kialo. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Kepkemboi, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Inspector Mercy Chepkorir, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikosi cha GSU, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe, chini yake Chief Inspector Flavian Zili akisaidiana na Inspector Grace Randile. Wanafuata Mheshimiwa Rais hivi sasa ni GSU, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi, chini yake Inspector Adan Dida. Kikundi kinachofuata Mheshimiwa Rais hivi sasa
ni polisi wa kutumia majibwa almaarufu kama K9 Squad, chini yake Chief Inspector Samson Yegon akisaidiana na Inspector Daniel Onala. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni Administration Police Service, chini yake Superintendent Chris Ligwado akisaidiana naye Chief Inspector Wilson Arusei. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Josepha Okumu wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha kupambana na wezi wa mifugo almaarufu kama anti-stock theft, chini yake Inspector Faith Anyona wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni Rapid Deployment Unit, chini yake Inspector Joshua Mbai Mutuku wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kuchunga mipaka almaarufu kama Border Police Unit, chini yake Inspector Kevin Walukana Njani wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya kitaifa almaarufu kama Kenya Coast Guard Service, chini yake Luteni Pama Sirma. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu, chini yake Superintendent Javan Bwina Wanjala akishirikiana naye Chief Inspector Isaac Jelimo Mboin. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Boniface Okot wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kwanza, kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Helen Gikonyo akishirikiana naye Inspector Maureen Madegwa wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi kifuatacho hivi sasa ni cha kupambana na ghasia magerezani almaarufu The Riot Squad, chini yake Inspector Edwin Omolo. Wanaofuatia Mheshimiwa Rais ni askari wa kuchunga mbuga zetu za wanyama, chini yake Warden 2 George Amenda akishirikiana naye Assistant Warden 2 Gerald Nganga wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Wafuatao hivi sasa ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu, chini yake Superintendent Philip Ndiema akishirikiana naye Chief Inspector George Kimani wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa, chini yake Superintendent Mwagi Mangu akishirikiana naye Chief Inspector George na Masaka. Kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais chini yake Inspector Dominic Muliungi wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Lucy Mwigai akishirikiana naye Inspector Joyce Ogango wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha tatu chini yake Inspector Jackson Kimani wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada chini yake Inspector Jamila Wario wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofunga gwaride hili la vikundi ni askari wa gatuzi hili la Bungoma,
chini yake Inspector Beatrice Masinde akishirikiana naye Dennis Sangura wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa wa gatuzi la Bungoma kwa makofi tafadhali kwa kazi nzuri wanayoifanya. Basi mwisho kabisa ni mweka alama jeshi letu la nchi kavu, Mheshimiwa Rais. Ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka hivi sasa uwanjani. Chini yake mkurugenzi wa muziki Captain Kelvin Omolo, Senior Drum Major Senior Sergeant George Kimani akishirikiana naye Sergeant George Ngeiwa, Sergeant Tony Kiplimo na Sergeant Moses Lemashon wakiondoka uwanjani. Nitampisha mwenzangu Mheshimiwa Rais atuletee tamasha za ndege. Yanafuata sasa maonyesho ya majeshi ya ulinzi na utulivu wa anga. Angani Mheshimiwa Rais, ndege ya Tucano zikiwa katika left hedgerow formation zikivusha moshi mweupe angani, ishara ya usalama wa anga letu. Mheshimiwa Rais, zitafuata sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya The Tiger F5, ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kwa kasi na zina uwezo wa kuondosha makombora mbalimbali kuharibu kabisa vyombo vya adui angani, almaarufu air assault. Ishara angani tunaweza kuziona ndege hizo Mheshimiwa Rais katika 5 formation, ndege aina ya F5 leo hii zikipita taratibu Mheshimiwa Rais, kila moja ikichukua mkondo wake kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa angani, kila ndege ikiwa kivyake. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, ndege itatuletea onyesho lijulikanalo kama 4-point roll, onyesho ambalo Mheshimiwa Rais rubani atapaa na ndege kwa kasi kisha kuweza kuigeuza ndege degree 90 mara 4 kukamilisha degree 360 na kurejesha wima ndege kupaa pasipo kubadilisha mkondo. Kisha ndege ya pili Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho ambalo rubani ataweza kuinua ndege takriban degree 45 huku akitupa mizunguko ya kushoto na kupaa juu kabisa. Kisha ndege ya tatu Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho vertical roll ambalo rubani atapaa na ndege ikiwa imeinuliwa pua lake degree takriban 60 kupaa juu kama tunavyotazama angani. Anainua ndege kwa umaridadi kutupa mara ya pili, ya tatu na ya 4. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Ndege ya pili Mheshimiwa Rais, onyesho aileron roll kama tunavyoshuhudia angani. Anainua ndege kwa umaridadi na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka. Tumpe pia makofi rubani huyo tafadhali. Onyesho la tatu Mheshimiwa Rais, rubani kutuletea vertical roll, rubani kupaa juu kama tunavyoshuhudia, kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Kisha Mheshimiwa Rais itafuata tena ndege aina ya The Tiger F5 ikituletea onyesho aileron roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege aina ya F5 itarudi tena kama tunavyoshuhudia angani kutuletea onyesho 4-point roll, kupaa juu kabisa, kutuletea mizunguko tena kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Ndege aina ya Tucano ikirudi kwa mara ya pili Mheshimiwa Rais kutuletea onyesho vertical split, onyesho ambalo marubani hawa watakuja wakiwa kwa pamoja, kisha kila mmoja ataweza kuchukua mkondo wake kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia angani. Ndege hizi zinapokuja huku zikivusha moshi mweupe angani kwa umaridadi kabisa, wakiwa wanapaa kwa pamoja kama vile wanajeshi huweza kufanya kazi kwa pamoja kwa umaridadi kabisa kama tunavyoshuhudia angani, kisha kila mmoja kuweza kuchukua mkondo wake kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa angani. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Mheshimiwa Rais, itarudi tena ndege aina ya The Tiger F5 kutuletea onyesho ama ndege hii kutuonyesha jinsi inavyopaa kwa kasi. Na kasi hii Mheshimiwa Rais, ndege hii huweza kuacha sauti yake mbali. Hiyo ndio sababu ndege hii unapoiona basi huwa
tayari imekwisha pita. Angani tunamuona rubani akija kwa umaridadi kabisa kupanga basi, huku akiacha nyuma sauti kuu almaarufu Sound of Freedom. Angani Mheshimiwa Rais hivi sasa kutufungia maonyesho haya ni ndege spesheli aina ya helikopta, ikiwa ni Puma, ndege iliyo na uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu. Leo hii ikibeba bango linalosema Happy Madaraka 2024. Tumpe makofi rubani huyu pamoja na marubani wenzake kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kukamilisha vipindi vya kijeshi. Asante sana Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Niweze kuwashukuru waliofanikisha makala haya: Brigadier Elijah Ndegwa Gatere, Brigadier Samuel Kimani, Colonel Oede, Major Charles Obwong, Major Matthew Lorot Ingolan, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Nick Aspro Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar. Niweze kuwashukuru wenzangu tulioweza kujumuika nao: Sergeant George Kisuya, Corporal Masi Atieno Chitai, Senior Private Julinas Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku. Kwako Gitone. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, tunaingia kwenye kipindi cha gwaridi la maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides, pamoja na St. John Ambulance. Kutupambia gwaride hii Mheshimiwa Rais ni bendi mseto, bendi kutoka shule yetu ya Friends School Kamusinga pamoja na shule ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu. Wako chini ya himaya za Drum Major Mary Anyango kutoka Lugulu na Fortune Okaya kutoka Kamusinga. Bendi, tupe burudani. Gwaride na maskauti wa kike na wa kiume wakiingia uwanjani ili kuweza kutoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Ikiwa ni makala ya 61 sherehe ya Madaraka, kauli mbiu kilimo lishe bora. Bendi yetu siku ya leo Mheshimiwa Rais ni bendi mseto kutoka kwa shule yetu ya Friends School Kamusinga, shule iliyobuniwa mwaka 1956 na ni shule inayotambulika katika masuala ya michezo ya kuigiza kitaifa. Ni washindi wa mwaka 2023, mwaka 2024. Wanashirikiana na shule yetu ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu, shule iliyobuniwa mwaka 1969. Ni mojawapo ya shule za wasichana inayotambulika kitaifa. Wanachukua nafasi zao sasa. Mheshimiwa Rais, karibu. Ni mwahali kutaja hapa kwamba mlezi wa maskauti wetu ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu. Muungano ambao ni muungano wa kujitolea unaowajenga watoto wetu wa kike na wa kiume,
muungano uliobuniwa mwaka 1910 chini ya sheria za bunge kipengele cha 219. Chief Scout Professor Jacob Kaimenyi na mwenyekiti wa bodi Bwana Victor Radido. Scouts wakichukua nafasi zao kutuongoza. Watafuatwa nyuma na wana Girl Guides, mlezi wao kiwa ni mama taifa Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, mwenyekiti wetu wa kitaifa akiwa ni Teresia Chebet Maina, kamishna mkuu Professor Faith, afisa mtendaji wa taifa Priscilla Gachinga na mwenyekiti wa bodi wa wadhamini Honori Kiplagat. Bendi wanapita sasa ili kuchukua nafasi zao. Tupate burudani. Drum Major Mary Anyango na msaidizi wake Fortune Okaya wanachukua nafasi zao. Wanaopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Sungura walio kati ya chini ya miaka 6 hadi 11. Kauli mbiu do your best. Tuwapongeze makofi kikundi cha Sungura wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Chipukizi walio kati ya miaka 12 na miaka 15. Kauli mbiu yao be prepared. Tuwapongeze kwa makofi wanachipukizi wanapotoa saluti yao kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais walio kati ya miaka 16 na miaka 18 wanamwamba. Kauli mbiu yao look wider. Ni maskauti wetu wa kike na wa kiume. Kumbuka mlezi wao ni Mheshimiwa Daktari William Ruto, rais wetu ni patron. Kufunga kurasa zetu ni wanajasiri walio kati ya miaka 19 na 26. Kauli mbiu yao service, yani goodman. Tuwapongeze kwa makofi maskauti hao wa kike na wa kiume wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais the Girl Guides as the St. John Ambulance. Watoto wetu wa Girl Guides Rainbow, watoto wadogo wa shule ya chekechea. Tuwapigie makofi mabibi na mabwana watoto hawa wa Rainbow, hawa Girl Guides miaka 3 hadi miaka 6. Wanafuatwa na Brownie walio kati ya miaka 6 na 9 shule zetu za msingi. Walio kati ya miaka 10 na miaka 14 shule yetu ya msingi wa juu the Girl Guides. Na walio kwenye Mheshimiwa Rais the Ranger Guides miaka 14 hadi 18 shoka shule zetu za sekondari. Young Leaders wanafunga kurasa hizo wakipisha ndugu zetu kutoka the St. John Ambulance ili kuweza kuchukua nafasi yao. Itakumbuka kwamba St. John Ambulance ni kikundi cha kujitolea ambacho kinatoa nafasi kwa vijana wetu
ambao kila wakati wako tayari, wakati wa dharura na wakati wa janga mbalimbali. Wanapita mbele ya jukwaa ya Mheshimiwa Rais. Huduma ambazo wao huzitoa ni huduma ya kwanza. Wamepitishwa katika masomo ya ustahimilifu, nidhamu ya hali ya juu na hata kujitolea. Tuwapongeze wana St. John Ambulance wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Ni kikundi ambacho mlezi wao ni Mheshimiwa Daktari William Ruto, wakiwa chini ya uongozi wa Chancellor Daktari Robert Mutula, afisa mkuu mtendaji Daktari James Wajangi, na katika eneo letu la hapa magharibi Bwana Michael Nyongesa. Tunasema asanti kwa gwaride hilo. Wanakuja sasa kutoa heshima zao ni bendi mseto, drum major wetu Mary Anyango kutoka shule ya Lugulu na Fortune Okaya kutoka shule ya Kamusinga. Bendi mseto wakitoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Tuwapongeze kwa makofi, mabibi na mabwana. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais kwa kutukubalia tuwe na gwaride hilo la maskauti wa kike na wa kiume pamoja na Girl Guides wetu na St. John Ambulance. Sina la ziada ila kumpisha mwenzangu Bwana Mike Gitonga ili aweze kutuvalia njuga. Karibu Bwana Mike. Asante sana mwenzangu Mike Gitone. Na sasa ningependa tuelekeze katika kipindi cha maombi, na nitawakaribisha wale ambao watatusaidia kwa maombi siku ya leo. Kwa maombi ya kimila tutaombewa na Andrew Kitelo Balawei, alafu tukifuatilia maombi ya Kiislamu Imam Hussein Ambwere, na atakaye tufungia kurasa la maombi ni Askofu Mark Kadima wa kanisa la Katoliki jimbo la Bungoma. Kwa hivyo kwa heshima naomba tafadhali wale ambao tuna uwezo tuweze kusimama ili tuendelee kwa maombi, kwa kipindi cha maombi. Nikimkaribisha Andrew Kitelo Balawei. Karibu. Oyo. 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 Baba yin. Nyegi ay goret kumugul. Itany barako kingweng. Iya goretab Kenya. Ikochi tulondok ak ikochi temgosiek. Baba yin. Besioni kubesio nyewo. Nyeginamu Kenya serikalitab orit. Kongoin bichoto. Baba yin. Asochine nyekonyitot nyendo inemoni. Rais Daktari William Samoei Ruto ak chepyoset asochine rubeiwondenyi Rigathi Gachagua ak chepyoset yein namng'ech ropta nyikokoromit sindetoi konech ropta nebo borotet yein
Asomchine kulunganik tugul chebo Kenya komi cherongo Bongo yein. Kasai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيomba Mwenyezi Mungu ubariki rais wetu Dr. William Ruto, naibu wake Rigathi, familia zao, viongozi wote pamoja na Wakenya wote. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka ambazo umetunemesha nazo. Tunakushukuru kwa ajili ya mvua inaonyesha ili tupate mazao kwa wakati wake. Tunaomba mvua hiyo iwe ni mvua yenye baraka kwetu sisi, isiwe ya madhara. Tunaombea serikali yetu kuu, bunge letu na mahakama yetu wafanye kazi kwa haki. Tunaombea taifa letu ili tuzidi kustawi kwa amani na umoja kama taifa moja. Na tunapoadhimisha sherehe hii ya 61 ya Madaraka Day, tunawashukuru waliojitolea muhanga kwa ajili ya taifa letu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba uzidi kuimarisha taifa letu ili tuweze kukuza umoja wetu kwa uwezo wako na baraka zako. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious Lord, we thank you for the gift of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Gracious Lord, we thank you for the gift of our President, His Excellency William Samoei Ruto. Bless him and his family, enabling him with your divine wisdom and strength to lead us according to your will. Along with him, Lord, bless our Deputy President, inspiring them to work in unity for the prosperity of our country. Heavenly Father, we thank you for the abundant rains, enabling us to produce enough food. But Lord, we also beseech you that you get rid of the destruction, so that our efforts to be happy citizens with abundant harvests may be realized. Equally, Lord, bless this our nation, and more so those who sowed the seeds of this nationhood that we celebrate today, filling us with a love for you, so that we may grow in peace, be united with one another, and build a prosperous country. Lastly, Lord, remember all of us here as we kneel before you, to thank you for having led us safely today, secure under your guiding providence. Lord, enable us to travel safely to our destinations to the praise of your deeds. We ask this through Christ our Lord. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi, waheshimiwa maspika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Mwanasheria Mkuu Mheshimiwa Justin Muturi, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, gavana wa eneo gatuzi la Bungoma na viongozi wote, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, tuna kila sababu la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya leo tunapoadhimisha sherehe ya madaraka makala ya 61, kauli mbiu kilimo cha chakula cha kutosha au agriculture and food security.
Kwa niaba ya kamati andalizi la tamasha hii ya siku ya leo, naomba unikubalie tuweze kuandalia burudani fupi, na ili kutupa taswira jinsi mambo yalivyo, yakubalie ni waalike Beatrice na Boniface watuelekeze kwa burudani. Beatrice na Boniface, karibu. Mheshimiwa Rais, tunakualika sasa kwenye burudani fupi ambayo tuna hakika itakupa raha mpwito mpwito. Na kutukunjulia jamvi, Mheshimiwa Rais, ni muungano wa wanafunzi 500 kutoka mseto wa shule za msingi hapa Gatuzini, Bungoma. Baadhi ya zile shule? Baadhi ya shule hizo ni Kandui DEB, Mupeli DEB, Bungoma DEB, Central Baptist, Mukaweli Primary, Moi DEB. Mheshimiwa Rais, wanafunzi hawa wataongozwa na walimu Eric Amuhaya, Faith Mbote, Paul Ogira, Suleiman Salim na walimu kutoka kaunti ya Bungoma. Kweli kabisa. Na Mheshimiwa Rais, baadaye itafuata burudani ya wasanii tajika katika muziki wa kisasa, na hapa naona itabidi kila mmoja wetu akaze kiatu chake ili atenge nafasi ya kutosha ya kupiga densi. Tutashuhudia midundo ya kitamaduni pamoja na densi maarufu kutoka eneo hili linalofahamika sana kwa kutikisa mabega. Na nimefahamishwa kwamba tukiwa hapa Bungoma tunafaa kusema mapeka. Mapeka, mapeka. Baadhi ya wasanii watakao kuwa wakituletea midundo, Mheshimiwa Rais, ni pamoja na Profesa Kissinger, Wanyonyi Omukoi, Pius Wafula, Mika Mwenyege pamoja na David Barasa. Wanafunzi wetu, ikiwa mko tayari, tukunjulie jamvi la burudani. Uwanja ni wenyu. Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Nguvu zangu nimeziweka mbele yako, bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu, tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Matajiri masikini sisi zote binadamu, matajiri masikini sisi zote binadamu, tusahau majivuno na tuwapongeze wanapochora ramani ya Kenya. PP production. Kenya yetu twasonga mbele, Waadilifu ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh Kenya uliimberi, Kenya yetu twasonga mbele, amani ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh Kenya
makofi tafadhali. PMC Production. Kenya yetu twasonga mbele, uadilifu ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya uliimberi. Kenya yetu twasonga mbele, nayo amani ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Wageni wetu wenye staha, karibuni, burudika nasi Bungoma. Kuwa hai binadamu hutegemea chakula. Kilimo tunafahamu hutupa hivi vyakula. Hii ni sekta muhimu, yaleta pia ajira. Rais wetu hongera kuhimiza ukulima. Wapongeze wanapotupa hekima ya kuendeleza ukulima. Makofi kwao tafadhali. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu wazalendo. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele. Makofi mazuri kwa wanafunzi wetu tafadhali, wanapotundia neno lishe bora. Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu wazalendo. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi. Wakenya kote nchini tujitume mashambani, mbinu bora tumieni kuzalisha kwa makini, tufukuze umaskini, lishe bora tupateni. Rais wetu hongera kuhimiza ukulima. Mwisho shabash, shukran. Tuwashangilie tena watoto wetu. Tena
hapa tuliko leo ni kwetu, hapa ni kwetu, ni kwetu, hapa tuliko leo ni kwetu, hapa ni kwetu, ni kwetu. Wapi akina mama, akina mama, wapi vijana, wapi vijana na wazee, wazee wetu na viongozi, tukule ngoma, baluya bebunuya, kukine kama beka, babando bebu ngoma, kukine kama beka, sote kwa pamoja, tukule ngoma. Kukaza bagene, kubakeze, emurembe muno. Kukaza bagene, kubakeze, emurembe muno. Embega bagene, kubakeze, emurembe muno. Embega bagene, kubakeze, emurembe muno. Kubakeze, murembe, murembe, kubakeze, murembe muno. Lola kubikota, lola kubikwata. Batura, ngombe waruka, neirere miero. Batura, lore hobi kwata nangeno. Urebe nungwa. Abakae batura, abakae batura, barebe nungwa. Abakae batura, barula kasoko baba, urebe nungwa. Abakae batura, bako sasiba mama, barebe nungwa. Abakae batura, abakae banobe kasoko barebe nungwa. Sene kabilasi. Abakae batura, barebe nungwa. Abakae batura, barula kasoko mama, barebe nungwa. Abakae batura, mbabola bungoma baba, urebe nungwa. Abakae batura, abakae banobe kasoko barebe nungwa. Sene kabilasi. Abakae batura, mula mwanyende, ewenyende, 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 ibula ikwila ino, ewenyende, mula mwanyende, ewenyende, yakumba ya marirana, ewenyende, mula mwanyende, ewenyende, ndumbu ndumbu yali abatura befwe, yakomera ndumbu, yakomera ndumbu, yakomera ndumbu ndumbu yali abatura befwe, yakomera ndumbu, yakomera ndumbu, yakomera batura marire kwa mabere mwanero, yakomera batura, yakomera batura, yakomera. Lala momo. PPS.
imekuwa kama mama imetulea, na mikononi mwa wakulima tukatulia, na ile mawazo ya kuwa tu bora mkulima ukatoa ndani ukatia mawazo ya mkulima bora. You made those with pain to gain, you made those with sorrow to smile again. All you wanted, Mr. President, is us to believe in the culture, agriculture. Na indo culture ufanya mkulima ana stand firm, indo culture ufanya wajawazito wanatabasamu, juu wanajua mkulima anazalisha. Indo culture ina ukabila, but wa Kenya hii agriculture tuzikaa bila. Indo culture itafanya bei ya mchele ikuwe rahisi. Indo culture itafanya vijana wetu nyumbani bila mazoezi wanaunga. Indo culture itatupeleka mbali. Unajua si wakulima tunaishi kwa amani, hatuna beef, tukipata nyama si ugawana, na kila mtu anatoka na peace. Asante sana kwa bei nafuu ya mbolea, kweli imetuokolea, na ndio maana wakulima wa miwa wanakuita mheshimiwa, na wakulima wa majani chai wanakutii. Si wakulima tuna believe in the technology, na technologically wakulima si rough. Sisi ni ma Microsoft, na the way nimewa access their farmers power on point. Cheki vile wanafanya Kenya in Excel. These are not my mere words, you can check in the database. Na ndio maana kuna wakulima sahi wanaweza afford nyumba za Windows 8 ama 10. Wakulima si tukiamka si wacha blanketi alafu tunaomba Mungu shuka. Judaili ni yeye utupa mkate wa kila siku, na ndio maana tukikunywa chai ni Mungu tunatii. Ni yeye utupa nguvu ya kuendelea kujenga nchi. Waye, kepe na nuktulondo ge, barara na
Na sasa wanaochukua uwanja, Mheshimiwa Rais, ni wakulima bora au ukipenda agripreneurs ambao wataingia, na pia naomba kwa upole tuwaruhusu wananchi ambao wako nje waweze kuingia, wachukue uwanja hapa katikati ili waweze pia kushuhudia sherehe inavyoendelea. Wale wanaochukua uwanja sasa, Mheshimiwa Rais, ni agripreneurs ama wakulima biashara ambao siku ya leo tutamkaribisha waziri wa kilimo aweze kuwapatia kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wa kilimo biashara. Tuwapigie makofi wakiingia. Asante sana mwenzangu Mike Gitonga. Hawa Mheshimiwa Rais ni mabalozi wetu kutoka agripreneurs waliotoka kwenye jimbo mbalimbali, jimbo zote 47 kutoka Jamhuri ya Kenya, wakiwa tayari kupata ruhusa kutoka kwako ili waweze kurudi mashinani kuweza kuelimisha wakulima wengine kuhusu kilimo na lishe bora. Agripreneur hawa wana ujumbe kauli mbiu kilimo na biashara. Wanaingia uwanjani kwa utaratibu wakijipanga jimbo kwa lingine, tayari kupokea ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ili wakaweza kurejea kule mashinani wakipeleka ujumbe wa kilimo biashara. Hawa wote kwa jumla 2,500 kutoka jimbo mbalimbali ambao wanafika hapa kupokea ruhusa yako Mheshimiwa Rais. Those coming into the field are agripreneurs who are going to be commissioned this morning right here as we celebrate the 61st Madaraka Day celebrations right here in Bungoma County. And we'll shortly be welcoming the Cabinet Secretary for Agriculture, Mithika Linturi, who is going to lead us in this particular exercise. Ladies and gentlemen, Your Excellency, this is only 2,500 of the agripreneurs who are going to be commissioned today. This is just a sample of those who are going to be in different counties. And also, as we see, wananchi tunaona pia wanaruhusiwa waingie wale ambao tuko nje, lakini naomba tafadhali tuingie kwa utaratibu, tusiwe na haraka. Tutaruhusiwa tuingie kwa uwanja ili tuweze kushuhudia kile ambacho kitakachofanyika hapa tukiendelea. Agripreneurs hawa wakiwa pia wamebeba tools zao ambazo watakuwa wanatumia kule mashinani kwa kazi ya kuweza kuwaelimisha wakulima, wakiwa tayari sana kuja mbele zako Mheshimiwa Rais kupata ruhusa rasmi ili wanaporejea kule mashinani wakaweza kufikisha ujumbe wa kilimo biashara. Wakiwa wamechaguliwa kutoka jimbo mbalimbali, jimbo 47, wakiwa wakiinua mabango kutoka jimbo zote 47, wakiwa wamebeba vifaa rasmi vya kazi ambazo watavitumia kule mashinani kuelimisha wakulima. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako siku ya leo, ujumbe wa kilimo biashara utaweza kuwafikia wakulima wengine katika kila sehemu ya nchi. Kama jinsi wewe unavyoongoza kwa masuala ya kilimo, nao hawa wamepewa jukumu ya kueneza ujumbe wako kule mashinani kwamba tuweze kuingia kwenye kilimo ambacho pia kinakuwa ni kitega uchumi. Tuinue mabango yetu tafadhali. Na bado wakiendelea kuingia, naomba studio mtuwekee ukweli wa mambo fertilizer ili tuweze kutizama, tuweke macho kwa runinga kabla nimwalike waziri wa kilimo ambaye atatuongoza katika hii sehemu. Ukweli wa mambo fertilizer. Ukweli wa mambo.
Serikali ya Kenya Kwanza iliangazia sekta ya chai kama mojawapo ya kupewa kipaumbele katika ajenda yake ya mabadiliko ya kiuchumi. Chai kwa sasa inachangia 2% ya pato la taifa na 21% ya mapato yote ya mauzo ya bidhaa kwenye mataifa ya nje. Kunawiri kwa sekta hii imeiweka Kenya mbele katika biashara ya chai duniani, kwani inazalisha 11% ya chai ulimwenguni na ni nambari 3 kwa uzalishaji wa chai baada ya China kwa 49% na India kwa 21%. Mabadiliko kabambe katika sekta ya chai katika kipindi cha miaka miwili iliyopita yamesababisha thamani ya mauzo ya nje kuongezeka kwa kiasi kikubwa hadi shilingi bilioni 180 ikilinganishwa na shilingi bilioni 138 mwaka 2022. Malipo ya wastani kwa wakulima wadogo wa chai yalifikia shilingi 59 na senti 2 kwa kilo mnamo mwaka 2023 ikilinganishwa na shilingi 50 na senti 18 mwaka uliopita, ongezeko la 17.6. Na huo ni ukweli wa mambo. Haya basi, asante. Na sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba nimwalike Mheshimiwa Mithika Linturi aje atuongoze kwa kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wana kilimo biashara. Tumpigie makofi waziri anapokuja. Karibu waziri. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, both the national and county governments acknowledge the critical role played by agricultural extension and advisory services in the provision of knowledge and skills to farmers. The key challenges towards extension management and service delivery include development of private sector operated extension services that complements the public extension services, as well as the commercialization of the latter without compromising public interest. In addition, sir, the agripreneur model has been formulated and successfully piloted for the last 5 years and shown to effectively complement the public extension while commercializing the same without compromising public interest. The Ministry of Agriculture and Livestock Development, in collaboration with county governments, with support from the World Bank, is supporting the upscaling of the agripreneur model across the 47 counties. The agripreneur program, when fully implemented, will create a strong network of about 18,000 youths that will complement and revitalize existing public extension service. Today, Your Excellency, sir, I therefore have the pleasure to present a representative group of 2,500 youths from the 47 counties for official unveiling, Your Excellency, sir, and thereafter requests for a group photo with the agripreneurs. Your Excellency, I welcome you. Thank you. Asante sana waziri. Viongozi wote tafadhali tuketi chini. Mbele yetu tuko na vijana wa kutoka counties zetu 47. Vile waziri ameeleza, mpango huu wa serikali wa kutengeneza mafundisho ya kilimo biashara imebidi tufanye kazi na washirika wengi ambao nachukua nafasi hii kuwashukuru sana
kwa kushirikiana na sisi, kushirikiana na Wizara ya Kilimo ili tuwape hawa vijana mafundisho. Umeelezwa ya kwamba tuko na vijana 18,000 kama hawa katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Leo tuko hapa na 2,500 kama kielelezo ya wale wengi ambao hawako pamoja na sisi, na leo wamefika hapa ili tuwape kibali rasmi ya kuungana na extension officers katika kaunti zetu kuwafundisha wakulima vile kilimo itabadilishwa iwe ni biashara na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wakulima wote, sasa mko na jeshi kubwa hapa ya vijana ambao watawafundisha agripreneurship, kufanya kilimo ambayo itaweka pesa katika kilimo na katika mifuko ya wakulima wetu. Na kwa sababu sherehe hii ya muhimu, kiini ya sherehe hii ni kilimo, mumesikia vizuri hapa haya mambo. Kwa hivyo, to all these great young people, the agripreneurs who will lead the charge, who will take the front line in mobilizing our farmers into agripreneurs, making sure that farming puts money in the pockets of our farmers and puts resources in our economy as they supply us with food security in Kenya. I am very proud to commission the 18,000 agripreneurs in the Republic of Kenya, and congratulations on successfully completing your training. Pongezi sana. Na nitakuja hapo nipige picha na nyinyi. Rais wa Jamhuri ya Kenya, tumpigie makofi. Pongezi, akiwapa uwezo wa kutenda kazi. Na nitaomba pia naibu wa rais, waziri na PS Rono, PS Mweke pia waende pale. Lakini picha ya kwanza iwe ni rais peke yake na agripreneurs. Rais na agripreneurs peke yake, alafu tutawaelekeza hizo picha zingine. Picha ya kwanza ipigwe ikiwa rais peke yake na agripreneurs. Tukisherekea Madaraka Day ya 61, pia gavana kama unaweza teremka tafadhali. Magavana ambao wako wamefika pia wanaweza wakaenda waingie kwa ile picha. Magavana tafadhali. Magavana ambao wako hapa wanaweza wakateremka pia wawe kwa ile picha. Na basi tukiendelea na hiyo picha, hebu tuweke sauti ya mwananchi, sauti ya mwananchi studio, ili tuendelee tukingojea tumalize ile picha. Kupangwa kabisa ikapangika. Sauti ya mwananchi. Sauti ya mwananchi. Ukulima hakuna kufuatwa. Unajitegemea mwenyewe, alafu tena mapato ni kila siku. Mimi singoji mwezi wa mwezi ati ndio nipate pesa.
Nikitaka sahi pesa, naingia kwa nyumba nauza njugu korogoro ngapi hivi na napata pesa. Ukulima iko na kila kitu, hata inaweza kukusinda kwa pesa. Loan ndiye inakusaidia. Mimi ni vile ninakaa kwa miwa, loan ni ekuji sana. Lakini loan yangu nikikata, ukiongojea mwezi hii napata rahisi. Nimepata faida na nikafaidika na hii ng'ombe. Tuko na gold katika nchi ambaye ni maziwa, ambaye tunaomba Wakenya wote turudi mashambani tuweze kufanya kazi. Tukifanya dairy farming vizuri na agriculture farming, tutaweza kujisustain. Mambo ya watu kusikia njaa, ati chakula haitoshi, maziwa haitoshi, tutakuwa tunapata maziwa ya kutosha na maisha itakuwa mzuri. Sio kila saa kulia serikali isaidia. Mkulima akiwa empowered, kutakuwa na source of employment. Insect export itaemploy watu wengi sana. Juu ya jambo hili la kilimo, mimi nimeliunga mkono 100%, kwa sababu bila kilimo nchi yetu haiwezi kusonga mbele. Tunapata mbolea ya kutosha, tunalima ndizi, tunalima mahindi, tunalima maharage. Si unaona kazi mzuri? Tunafurahia serikali vile imechukua hii mradi ya subsidies fertilizer. Gavana wa Bungoma County, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mama Pastor Dorothy, Dorcas, service commanders, allow me to ride on established protocols in the interest of time. Your Excellency, before I make my remarks, allow me to recognize a few of our leaders who are here. I will start with my colleagues, governors. Please let us be upstanding. Governors who are here, Governor Otichilo from Vihiga, Governor Paul Otuoma from Busia, Governor George Natembeya from Trans Nzoia, Governor Barasa from Kakamega, Governor Wesley Rotich from Elgeyo Marakwet, Governor B from Uasin Gishu, Governor Kangata from Moranga, I saw him around the other side. Thank you so much. Governor Simba Arati from Kisii, thank you, karibu sana. Your Excellency, allow me also to recognize former governors. We have Governor Mike Songo from Nairobi. We have Governor Ojamong, former Governor Busia. I saw Governor Wycliffe Wangamati, former Governor Bungoma. Your Excellency, allow me then to recognize our senators who are here, led by Senator Boni Khalwale, who is the whip. Please be upstanding for recognition, our senators and Deputy Speaker. Senator Wakoli, Senator Cherarigei, Leader of Majority, Senator Cheriot, of course, Khalwale. Allow me also to recognize Deputy Governors who are here. Senator kutoka Laikipia, Senator Kinyua, Senator Mandago, Senator Onyonga, Senator Trans Nzoia, karibuni sana. Deputy Governors, Pastor Mbatiani from Bungoma and Deputy Governor from Trans Nzoia. Your Excellency, allow me then to recognize members of Parliament who are here. I'll ask all of them to be upstanding, but I'll recognize those from Bungoma because they are hosts. We have Senator Wafula Wakoli from the Senate. We have Honorable Catherine Wambilianga, woman rep. We have Didmas Barasa, MP Kimilili. We have Freddy Kapondi, MP Mount Elgon. We have John Chikati, Tongareni constituency. We have Pepela Wanyonyi from Webuye East. We have John Makali, our host, MP Kandui. We have Jack Wamboka, MP Bumula. We have John Waluke, MP Sirisia. We have Dan Wanyama, MP Webuye West. And Majimbo Kalasinga, MP Kabuchai. And of course the leader of majority, Ichungwa, leading other members of parliament who are here. Your Excellency, allow me to ask the members of County Assembly who are here to be upstanding.
led by Bungoma Speaker, Speaker Situma. Please be upstanding. Members of County Assembly from Bungoma. They are there, Your Excellency. There are 64. Karibuni sana. Let me also introduce the county members of the executive government of Bungoma. We are standing, and all staff who are working here. Your Excellency, I'm also accompanied by my wife. Let me also recognize her. Otherwise, maneno inaweza kuharibika. Your Excellency, today is a great day for the people of Bungoma. May I take this opportunity to warmly welcome you, the whole country, and indeed the world, to our county. I want to thank you most sincerely for choosing us to host this year's Madaraka Day. I wish to share with you the warm greetings from all the people of Bungoma County, those gathered here today, those building our county and our country from various places, and those in the diaspora whom I know are following this occasion with joy. Today, we remember and celebrate the wisdom and the courage of our founding fathers who faced serious adversity to gain our independence and create a nation called Kenya. This very stadium that is hosting the auspicious 61st Madaraka Day is named after one of the greatest sons of our time, the late Honorable Masinde Muliro, a true champion of the second liberation. We celebrate these fallen heroes even as we remain cognizant of the fact that despite divergent backgrounds and varying viewpoints, they fought for the same cause. We are here because of your benevolence, Your Excellency. We could not, as a county government, have achieved this and to this standard of the stadium even if we saved for the next 20 years. Your Excellency, devolution is at the heart of the new constitution and a key vehicle for addressing historical disparities which have long led to conflicts. Our system of devolution combines a measure of autonomy and interdependence, leading to a cooperative system between the two levels of government. This requires that both embrace a system of consultation, negotiation, and consensus building in the run-up of state affairs. Mr. President, on behalf of the devolved units, I want to thank you and commend you for your continued support for devolution, and especially devolving these national celebrations to counties, for this strengthens your presidential resolve to support counties and the devolution agenda in your national endeavors. It is therefore a great honor for us as counties and as the people of Bungoma that you have chosen to share this national celebration with us. It would be remiss of me not to pass the gratitude of the people of Bungoma. Mr. President, all the major roads in Bungoma town and its environments are well lit, hence promoting a 24-hour economy in our town. Our airstrip at Matulo can now safely land a 35-seater plane, but it's our wish and focus that in the future it be upgraded to an international airport. And Your Excellency, when it's at that level, we want to propose on behalf of the people of Bungoma that it be named after you. Our Masinde Muliro Stadium is in the process of being completed to perfection with a seating capacity of 20,000 people, with all roads around it well paved, and we now have an official state lodge to Nasema Asante Sana. Your Excellency, the current weather pattern in Kenya is worrying. We must begin to think of timely interventions that will address the challenges of crop failure in order to ensure our people have options. As the chair of the Agriculture Committee, I look forward to the support and partnership of your government in this endeavor to accelerate this development. Before I wind up, Your Excellency, if this rotation continues, for people to appreciate what is happening today, the next national celebration to be held in Bungoma will be in 2071, after it has gone round all the other counties. So this is historic for us, and that is how serious it is that we are making history. So you can take your years, add 47 years, and know how old you will be when this will be held here next. Your Excellency, I now leave you with the words of Marco Rubi, who said leadership cannot be measured in a poll or even in the result of an election alone. It can only be truly seen with the benefit of time, from the perspective of 20 years, not 20 days. Everything that you have done, people of Bungoma, will live forever in our hearts. Thank you, Your Excellency, sir. Your Excellency, you know,
addressing a magnitude of this, a crowd of this magnitude, you can get changanyiko kidogo. It is now my singular honor and duty to invite the Deputy President to come and make remarks and invite you. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, the Governor of Bungoma County, my friend and college mate, Kenneth Makelo Lusaka, aka Babawini, the short man from Kamkuya, Cabinet Secretaries present, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Speakers of the two Houses, the Chief of Defense Forces, and the Service Commanders, the people of Goma Hamjambu, Bungoma Hoi, Bungoma Hoi, watu wa Mlebe Hamjambu. Your Excellency, I'll be very brief because my role in this great county of Bungoma, in the heart of Mlembe Nation, is to usher you to talk to the people of Kenya. But let me say, Your Excellency, you are the vision carrier of our administration, and those of us you have given the privilege to serve under you remain committed and focused to assist you in the transformation of our great republic so that the people of Kenya have better lives and the improvement of our economic fortunes. But before I call Your Excellency, you allow me 10 seconds to digress just a little bit. Before the advent of Manchester United and Arsenal, we used to have a great contest in the 80s and the 90s between Gor Mahia and AFC Leopards. During that time, I was a keen fan of football. I was and remain a great supporter and fan of AFC Leopards. With those few remarks, please be upstanding and help me to usher in the President of the Republic of Kenya, President William Ruto. Mr. President. Thank you very much. Let's take our seats. Mr. Deputy President, Prime Cabinet Secretary, the Speakers of the two Houses of Parliament, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, CDF and Service Commanders, Ministers, Excellency Governors, Deputy Governors, Principal Secretaries, the Governor of this great county of Bungoma, Governor Kenneth Makelo Lusaka Kufuela, MCAs and the Speaker of Bungoma County, ndugu wananchi wa Bungoma hamjambo, Bungoma hamjambo, Bungoma hoye, Bungoma hoye, Madaraka hoye. Asanteni sana. It is a great honor for me to join you here at this stadium named to honor the memory of one of Kenya's finest sons, illustrious freedom fighter
and exemplary leader, Masinde Muliro, and to lead Kenya in celebrating the 61st Madaraka Day. On this anniversary, we mark the emphatic success of our freedom struggle, the triumph of the many gallant men and women who made immense sacrifice for the cause of freedom and justice, and the vindication of the principles and values which inspire the people of Kenya to stand as one, resist oppression, and unite to claim their sovereignty and to win the freedom to build a nation in accordance with our own aspirations. The reason for making this day are principally that the aspirations which motivated our heroes over 6 decades ago are not only alive today, but they are also the bright flame that sets our souls and minds alight with ambition and urgency, and illuminate the path to each one of us to pursue the progress and prosperity of our households, our families, and our nation. Madaraka, our self-governing mandate, is not an accident of history. Rather, it is the affirmation of the timeless values embraced and articulated by those who came before us in their resistance to colonial invasion, and the culmination of the vision and passion of the succeeding generations which bravely took on mighty empires, and they won. Today, we are no longer at the starting blocks of the race to progress. We have come a long way. In the course of our journey, we have made Kenya a strong state, anchored by a people united by fierce patriotism, love for one another, a shared vision of progress, and a public service with a high capacity to coordinate development and to provide security. Additionally, our country is a thriving, competitive, and diversified economy, well into its transformational takeoff, and a democracy which protects freedom, drives democracy, and places the people of Kenya at the front and center as the authors and beneficiaries of this great nation's affairs. Therefore, every person in this country has the freedom and opportunity to make their contribution by giving their best in what they do. This is the source of our glory. Madaraka recognizes that Kenya's freedom was won by resolute farmers and determined workers on their shambas and their brave sons and daughters in forests, cities, factories, and plantations. Madaraka reminds us not to look down upon the labors of others, regardless of their occupation, because work makes a great people and a strong nation. Rather, Madaraka encourages us to do whatever we must to honor and support everyone who works, because that is the best way of achieving prosperity and security in a nation. Madaraka Day celebrates the birth of a nation out of the totality of the labors of millions of its people. Today, ladies and gentlemen, is the day to remember that work is important. Every hustle matters, and that nation building is a bottom-up affair. Let no one look down upon the life or livelihoods of another, and let no one be made to feel despised because of their work. Our economy depends on every form of service and labor. From the milling of sugarcane, millet and sorghum, to the ginning of cotton and the roasting of coffee beans in this country, our agriculture sector continues to fire the powerful engine of economic transformation to propel this great nation into a food-secure, internationally competitive trading giant that can hold its own in the East African community and leverage other trading frameworks, such as the COMESA, Africa Growth and Opportunities Act, the Africa Continental Free Trade Area, with ease. Agriculture remains
sufficiently attractive enough to sustain investment in every node of the food system. Agriculture's direct contribution to our GDP is 25%, while its indirect support to other economic pillars such as manufacturing boosts the GDP by a further 27%. Agriculture also employs directly or otherwise an estimated 40% of our population. To build a robust and thriving economy, enhance social inclusion and improve environmental conservation on this critical sector, the government has deployed an agriculture-led, all-of-society approach in the form of the bottom-up economic transformation agenda, of which agriculture is a critical, central, strategic pillar. Under the bottom-up economic transformation agenda, we will reduce hunger, fight poverty, and improve the health outcomes of Kenyans. I am particularly delighted that agriculture and food security are the chosen theme of this year's celebration in this great agricultural county of Bungoma. We appreciate the determination of small-scale farmers who are the backbone of Kenya's agricultural sector in their efforts to produce sufficient and varied food to meet their national health and other daily needs. Against many odds, our farmers have defied systemic and structural constraints and limitations to make a contribution to households and national food security requirements and to propel the economy into the future. We understand, we cherish, and we value our farmers. Consequently, we have partnered effectively with farmers and other food system value chain actors, such as input suppliers, producers, processors, and support service providers to transform their productivity beyond subsistence and enhance the country's food security. This has been made possible through interventions in key value chains like maize, livestock, tea, coffee, edible oils, cashew nuts, pyrethrum, flowers, avocado, and macadamia nuts. We now have the potential to become a competitive regionally, globally, by utilizing the unique capacity of cooperatives to mobilize production on scale through the provision of government-supported agricultural extension services. The sugar industry is a highly strategic subsector whose value chains have been the mainstay of the local economies of our sugar belt and a generator of much-needed jobs and value. For this reason, we are firmly committed to ensure that the sugar industry returns maximum value to all actors in its value chains, beginning with the initial and foundational entrepreneur, the cane grower. To accomplish this, we have implemented a number of radical measures. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories' debts accumulated over the last 40 years. A new leasing model that will guarantee prompt payment for cane deliveries by farmers, timely wages for factory workers, and a bonus to sugarcane farmers every end of the year, like other crops, is underway. Consequently, we have partnered effectively with farmers and other food system value chain actors, such as input suppliers, producers, processors, and support service providers to transform their productivity beyond subsistence and enhance the country's food security. This has been made possible through interventions in key value chains like maize, livestock, tea, coffee, edible oils, cashew nuts, pyrethrum, flowers, avocado, and macadamia nuts. We now have the potential to become a competitive regionally, globally, by utilizing the unique capacity of cooperatives to mobilize production on scale through the provision of government-supported agricultural extension services.
The sugar industry is a highly strategic subsector whose value chains have been the mainstay of the local economies of our sugar belt and a generator of much-needed jobs and value. For this reason, we are firmly committed to ensure that the sugar industry returns maximum value to all actors in its value chains, beginning with the initial and foundational entrepreneur, the cane grower. To accomplish this, we have implemented a number of radical measures. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories' debts accumulated over the last 40 years. A new leasing model that will guarantee prompt payment for cane deliveries by farmers, timely wages for factory workers, and a bonus to sugarcane farmers every end of the year like other crops is underway. A call upon relevant agencies to accelerate the review process and to incorporate proceeds from byproducts in the scheme. As part of our commitment to invest 2 billion shillings into sugarcane development through state-owned mills, after leasing is completed, I am proud to announce that the government has approved the first tranche of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Recently, smallholder tea farmers exported Ketepa's value-added teas to West Africa and China. The government also increased farm-to-table food safety through frameworks such as the Food Safety Policy and a Food Safety Coordination Bill is underway. To ensure our capacity to coordinate agricultural production and deliver services to the sector more efficiently, we are developing and integrating a farmers and agripreneurs database into the Kenya Integrated Agriculture Information System. As we speak, the database already has 6.4 million registered farmers, and our aim is to serve them better by improving access, sharing and utilizing of information in the agricultural sector. We have just witnessed a cohort of 2,000 agripreneurs trained. 70 tons of sunflower seeds were purchased with 40 tons distributed to farmers to take charge of our agriculture across Kenya. The power of the database is beyond doubt. In recent months, farmers have been able to access subsidized fertilizer from the Fertilizer Subsidy Program, as well as animal feed and certified seed more efficiently, affordably, and more transparently. Since we began to distribute subsidized fertilizer last year, 15 million bags of 50 kilograms of crop and soil-specific fertilizers have been distributed. Our strategic intervention have led to a marked increase of value addition initiatives. Measures are underway to boost coffee productivity from 2 kilograms to 10 kilograms per tree and from 50,000 metric tons to 102 metric tons a year by 2027. Under the coffee reform that we initiated, a 4 billion coffee geriatric fund was established, 2 billion of which have been paid, with a balance allocated for payment in the 2024-2025 financial year. This will ensure farmers get good returns for their investments. We are also writing off Kenya shillings 6.7 billion debt owed by coffee cooperatives around Kenya. And specifically, in this write-off, Bungoma County, the cooperatives in Bungoma County, 300 million shillings will be written off for cooperatives in Bungoma County. In the edible oils value chain, the government's plan involves boosting the production of sunflower, palm oil, and canola by working with counties. In 2023, 70 tons of sunflower seeds were purchased with 40 tons distributed to farmers.
Another 40 tons of seed have been allocated to the Agricultural Development Corporation for seed multiplication. Additionally, the government through the Agriculture and Food Authority has produced and distributed 500 metric tons of seeds worth 241 million to farmers in 24 counties, including those in this region, as seed cotton production is underway. In the financial year 2024-2025, Kenya shillings 400 million has been budgeted for this program under the National Edible Oil Program project. We are on course with our plan to increase cotton production from 2,500 bales in 2022 to 107,000 bales by 2025 and modernize all granaries around Kenya. The aim is to expand cotton farming from 9,300 acres in 2022 to 41,000 acres in 2023, distributing 15,700 kilos of seed to farmers in Busia and another 20,000 kilos to farmers in Meru, Makueni, Kitui, and Machakos, among the 24 counties that are in our program. Subsidized fertilizer will also be provided through the tried and tested e-voucher for both our sugarcane and cotton farmers as well. The country to facilitate sustainable water use and increase irrigated land by 500,000 acres by 2026. The government of Kenya is in discussion with the Africa Development Bank and other multilateral institutions to implement this expanded dam program. To control livestock diseases and pests, ladies and gentlemen, the Kenya Veterinary Vaccine Production Institute produced 35 million doses of assorted livestock vaccines in 2023. To bring young people into farming, we have revitalized the 4K and Young Farmers Clubs to interest and introduce our children to agriculture. This administration has also invested more than 2.2 billion in the promotion and financing of agribusiness entrepreneurs and supported initiatives such as incubation and project management that will be undertaken across Kenya, and farmers will be trained along the way. On this 61st Madaraka Day, ladies and gentlemen, we join the people of Bungoma and Kenyans of goodwill and friends of Kenya to acknowledge the contribution that food chain value actors have made towards the country's food, nutritional, and economic needs. The food value chain actors who exhibited their goods and services in the run-up to this celebration include outstanding individuals, input suppliers, and service providers, farmer producer organizations and cooperative societies, other service providers in digitally enabled agriculture, financial institutions supporting agribusiness, research institutions, food processing entities, ambassadors of our development partners, and insurance companies, which have helped us strengthen the bottom up over the last 12 months. Kenya's farmers have made remarkable progress in their efforts to make safe, nutritious, and sufficient food available to every citizen all year round. Since December 2023, through collective efforts and determination to increase household food stocks and improve food production, we have stabilized the country's food security situation. Ladies and gentlemen, arid and semi-arid lands cover over 80% of Kenya and hold about 60% of our livestock population. Approximately 14.6 million Kenyans who live in ASALs derive their livelihoods primarily from livestock sector, which contributes 12% to the country's GDP and employs 50% of agricultural labor force. ASALs and the livestock sector are therefore critical to the nation's food security and economy.
To actualize the bottom-up economic transformation agenda in relation to the livestock sector, the government is focusing on commercializing and reforming the sector, improving livestock performance. Our commercialization agenda has given priority to leather, dairy, and red meat value chains under projects like the Livestock Commercialization Project, which supports 110,000 vulnerable youth and women-led livestock-dependent households in 10 counties around Kenya. The project has developed solar-powered boreholes and water pumps, rehabilitated several livestock markets and slaughterhouses, bred thousands of animals, provided agricultural equipment, pasture and fodder seeds, and trained the youth in animal health in different parts and many counties in the Republic of Kenya. We are invested in developing our leather subsector to support competitive export industries supporting many thriving enterprises and households. In this connection, we have committed to implement strategies aimed at increasing income from 15 billion to 120 billion a year, multiplying job opportunities from 17,000 to 100,000, and raising annual footwear production from the current 8 million shoes to 36 million pairs, worth 70 billion by 2027. I have made this commitment that shortly we will not be importing shoes from anywhere. We will be wearing our own shoes, made in Kenya, using our own leather. It is essential to our strategy that we transform the leather value chain from one driven by exports of raw material and semi-processed products to a sophisticated industry manufacturing internationally competitive finished leather and leather products, as mopping up all the 3 million hides and 18 million skins produced every year. We are developing local capacity to handle hides and skins to provide quality raw material, turning as well as the local manufacturing of finished leather goods such as shoes, bags, belts. Financially, our commitments are as follows. Kenya shillings 100 million has been allocated to upgrade the Ewasal Zero South Development Authority's leather factory. 200 million of the funds will be used to acquire modern equipment. Kenya shillings 100 million to build a footwear factory, and Kenya shillings 100 million to mop up hides and skins in different counties. Machinery for increasing processing capacity at factory has already been procured and installed. To supply quality hides and skins, 700 flayers have been trained and subsidized flaying equipment provided to 680 slaughter points around the country. At the same time, construction of the Kenya Leather Industrial Park at Kenani, Machakos County is 85% complete. This park will have a common affluent treatment plant, 2 tanneries, 2 leather manufacturing plants, and 100 acres for investors to set up leather factories by the end of this year. In the dairy sector, we are committed to enhancing annual milk production from 5.1 billion liters to 10 billion liters by 2027, raising market share of processed and formally marketed milk from 30% to 50%. This will lead to an increase of processed milk exports of 1 billion liters a year by 2027. Value of processed milk increased by 7.5% from 755 million liters in 2022 to 812 million liters in 2023. Kenya shillings 100 million was released last week to new KCC to pay farmers promptly as part of the build-up of the Milk Revolving Fund, which is estimated to be 3 billion shillings by the end of this financial year. The government's 6
6-point plan for the dairy industry covers, among others, installing milk coolers in dairy cooperatives, providing tax incentives, reducing trade barriers, and establishing dairy stabilization and revolving funds to manage milk surpluses and deficits, and adopting higher national milk consumption to improve health, especially the growth and development of our children. The government's intervention in the red meat value chain are similarly robust and have led to an increase of 8.6% in meat exports from 15,000 metric tons valued at 9 billion in 2022 to 16,000 metric tons valued at 10 billion this year. There has also been a 42% growth in the export of live animals from 33,000 animals in 2022 to 47,000 animals in 2023. The government will build 450 fenced feedlots in 31 counties, working with counties to increase annual meat production by 110,000 metric tons, valued at 54 billion at the end of this year. To sustain high livestock performance, several interventions have been undertaken with the aim of improving genetics, eliminating feed water supply, disease and barriers to access. Key actions include the implementation of a countrywide breed improvement program in collaboration with counties to upgrade dairy and beef breeds across Kenya. In 2023, the Kenya Animal Genetics Resource Center provided farmers with 900,000 doses of semen with the aim of increasing production and productivity. I have directed the cost of sex semen be brought down from shillings 8,000 to Kenya shillings 3,000, which will enable dairy farmers increase their production and productivity of milk. Likewise, a goat artificial insemination station and animal husbandry and industry training institute in Domba, Kirinyaga County has produced 48,000 doses of goat semen and trained 80 goat inseminators. Veterinary services are essential to safeguard animal and human health, improve animal welfare and productivity, and ensure the production of safe, high-quality animals, and thus promote food security and domestic as well as international trade. I want our livestock farmers to work with confidence and rest assured of consistent, reliable, and efficient provision of vaccines. In 2023, the modernized Kenya Veterinary Vaccine Production Institute produced 35 million doses of assorted livestock vaccines. To enhance livestock disease and pest management, the government is launching a national vaccination program to eradicate the PPR disease and control the foot and mouth disease. I want to ask all counties, because we are going to provide the vaccines. Under this program, more than 22 million cattle will be vaccinated against foot disease, while 50 million goats will be vaccinated through a collaborative nationwide exercise undertaken by government partners or counties. Ladies and gentlemen, the government will provide vaccines and facilitate vaccination, while county governments will provide logistical support and human resources. 1,500 veterinary surgeons and 6,000 animal health assistants will provide health and husbandry services to our farmers in a collaborative effort between the national and the county government. To facilitate the holistic development of the livestock sector and anchor all our value chains in a sustainable strategic platform, the government is implementing several policies and legislative reforms and improvements to transform the livestock sector, guide training institutions, and provide a predictable environment to attract investment.
all these sectors. These frameworks include the veterinary policy, livestock policy, livestock master plan, safety policy, and food safety coordination bill. All these are at various stages of consideration in the Cabinet and Parliament to guarantee sustainable availability of well-trained, highly skilled, and knowledgeable workforce needed by the sector. 1,700 students were enrolled in various livestock training institutions in 2023 to study animal health and husbandry, leather technology, dairy technology, and meat inspection. Similarly, our support for productivity in the livestock sector extends to fisheries, aquaculture, and the blue economy. We have established 7 new learning sites in the coastal region, defining the operation of fish management units in Shimoni and Liwatoni, which have been equipped with commercial fishing boats. We have done the same in the Lake Victoria region, where 11 fish landing sites have been established at various points on the shores of Lake Victoria, and beach management units set up and equipped with fishing boats. In addition, we are setting up 2 hatcheries, one in Kabonyo to restore Lake Victoria and another in Shimoni to serve the Indian Ocean. Agriculture, ladies and gentlemen, is the engine of our economy. It strongly complements manufacturing, export trade, and the micro, small, and medium enterprises, and directly supports our health agenda. The bottom-up economic transformation of Kenya requires us to mobilize with urgency and pursue intentional undertakings to catalyze and sustain a revolution in our chambers that will reverberate in our urban areas, towns, and cities. To accomplish this, we have committed to implement strong interventions on 3 different points, all aimed at promoting a robust bottom-up economic resurgence. As already discussed, we have made a defining choice with our commitment to discontinue wasteful consumption subsidies and instead invest in supporting production. The second fundamental intervention was to enhance national revenue mobilization, engaging more eligible taxpayers and ensuring that due revenues are collected. It is critical to emphasize that the resolve to reinvigorate tax revenue mobilization was accompanied by an implicit and explicit undertaking that the government would not compromise on its responsibility to steward public resources with utmost prudence, transparency, and accountability. This commitment, fellow Kenyans, is irrevocable. We must live within our means by raising our own revenue and spending it carefully and wisely. Every officer in the public service, starting with me, shall be held to full account for all resources under their authority. The third critical strategic decision was to invest intensively in agriculture and food security, together with other people, our bottom-up economic transformation agenda, in order to stimulate growth in the productivity of our farmlands and rural economies. But having done so, it is necessary for us to enhance market access for our produce products locally, regionally, and internationally. To enhance access credit by farmers in the next financial year, we are allocating Kenya shillings 1 billion to the Agricultural Finance Corporation to provide affordable credit to farmers. Additionally, the Afghan Bank to provide another Kenya shillings 15 billion to AFC to support increased lending to farmers in all the sectors that we are engaged in. The Indian Exim Bank will also support AFC to enhance our agricultural mechanization agenda, providing farm inputs to farmers at low rates and making sure that we use appropriate mechanization mechanisms. I want the people of Kenya
to understand that our advocacy of integration is part of our traditional commitment to regional cohesion and solidarity. The Pan-African imperative and the expansion of market access and linkages with the trade investment counterparts for our producers beyond our borders is absolutely necessary. I stand here, therefore, to urge our farmers and other agriculture sector entrepreneurs to work with renewed confidence, with the assurance that the fruits of their labor will meet demand in Kenya, East Africa, common markets of Eastern and Southern Africa, and the Africa Continental Free Trade Area. Further abroad, we have secured quota-free and duty-free access to the 27-country European market for produce exports from Kenya farmers under the Economic Partnership Agreement signed between Kenya and the EU and recently ratified by Kenya, and 2 days ago ratified by the European Parliament. I also wish to report that during my recent visit to the US, we negotiated the renewal of the African Growth and Opportunities Act, an instrument which has enhanced access to the US market for African exports and catalyzed the rapid growth of Kenyan exports, especially in the textile and apparel sector. My call similarly applies to Kenyans from all walks of life. Let us keep working hard, embrace bolder visions and dream more ambitious dreams to take the tide of freedom up economic transformation that can sweep us all into our collective destiny of shared prosperity. Let me conclude by saying two final things. This stadium has been built for the last so, and the whole was not done. I want to commit to the people of Bungoma that I will not lose sight, and that the people in charge, especially the military in charge, will be here until this stadium is completed and made available for the people of this county and for Kenyans. I know that there is plenty of sun elsewhere. It doesn't promise you that this will be the last time you will be in the sun. The next time you come to this whole stadium be covered properly. But let me also the people around this stadium, especially those who decided please tuheshimiane kidogo. Kila mtu mwenye ako na shamba ambaye anajua ni polepole, funga virago yako, ondoka, tutajenga yote. Hatutaki kusukumana na mtu, hatutaki na mtu. Nataka tuheshimiane kwa sababu mali ya umma ni mali ya Kenya. Pia pale katika Matulo, pale mpya, matatizo kidogo ni kwamba hatuna ardhi ya kutosha. Nimekubaliana na Governor kwamba yeye atanunua ardhi na mimi na serikali kuu tutaongeza runway na kujenga terminal. Na nilisema jana ya kwamba hamtakuwa na haja tena ya kuja Eldoret ama kwenda Kisumu kutafuta ndege. Ndege yenu mtakutana nayo hapa hapo. Lakini wale mko na date kule Eldoret ama kule Kisumu mnakuja, lakini ndege mtapata hapa. Mmesikia vile nimesema kuhusu mambo ya kilimo ya sukari ama ya miwa. Kuna jamaa
ndio tumekuita mheshimiwa. Hiyo ni sawa, lakini mambo ya tumeshakamilisha maneno ya Mumias. Sasa Mumias tuko na taratibu ya halisi pale Mumias, hapa Nzoia, kule Soni, kule Miwani, kule Muhoroni. Tunakamilisha mpango yetu nimetangaza katika hafla hii, na kutakuwa na mambo muhimu. Ya kwanza nimesema mkulima atalipwa kwa muda, ama akipika miwa yake arudi nyumbani na pesa yake. Ya pili, wafanyikazi watalipwa vile tunalipa bonus kwa chai. Katika hii mpango yetu mpya tunataka tulipe bonus kwa wakulima wa miwa. Hiyo ndio mpango tumeweka, na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutekeleza. Na mwisho kabisa, acha watu wa Bungoma mimi naibu wangu Rigiji na viongozi wote tukakuja hapa tukaomba kura zenu. Nyinyi mkawa watu wangwana ajabu, bila ya kujali ni gani tulitoka. Mulitupigia kura 65%, 65% of votes in Bungoma County. Nyinyi mlisimama kidete, kwa sababu wakati huo tulikuwa tunauziwa uoga, tulikuwa tunauziwa ya kwamba system ndio itaamua, sijui kipi itaamua. Lakini wake 2022 walisimama bega kwa bega, na kura tuliyopiga 2022 it was a defining election. Hiyo kura ya mwaka 2002 ilifanya mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, ilitusaidia tumalize siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, ilitoa mwongozo kwamba sio system, sio serikali, sio deep state ndio inaamua. Wananchi wa Kenya ndio wenye kuamua. Na jambo la tatu, Wakenya walipiga kura kwa sera, hawakupiga kura mtu binafsi ama kwa mambo ya personality. Wananchi walisema tuuzie sera yako, na ndio sababu hiyo tunafuatilia kukamilisha mkataba tulipata kati yenu na sisi wakati tuliomba kura yenu. And going into the future, I want to promise the people of Kenya that we will not let you down. We will never go back to the politics of ethnicity. We will never go back to the politics of personalities. We will never go back to the politics that people are not in the center. I want to assure you that we will work to make sure our politics is focused on the agenda of Kenya. That we are going to make sure that we deal with the challenge of corruption, wasteful spending, and unnecessary use of public resources. We are going to ensure that we drive the agenda of Kenya in a manner that will benefit all regions and every part and every Kenyan the same way. Mimi nataka ni ndugu zangu wa Kenya, siasa ya ukabila tazika katika kaburi la sahaba. Siasa ya mambo ya wizi, tutakabiliana na wale wote ambao wanatoa pesa ya umma kwa njia hiyo ama njia ya ofisi, na tutahakikisha
ya kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya. Kila mahali alipo ajivunie ya kwamba hii ni taifa letu. I promise not to let you down. This administration will not let you down. We are going to work together. We are going to build a huge collaboration of all sectors so that we can transform our country and make Kenya a great, prosperous country that we all love. Watu wa Bungoma, wacha mimi nichukue nafasi hii niwashukuru tena, niwaambie asante sana kwa kutukaribisha hapa Bungoma. Bado tuko hapa, tutakuwa kesho. Mkituchunga vizuri tutakuwa hapa kesho kutwa. Mkiangalia vizuri pengine tutakuwa hapa wiki nzima. Sasa bidii yenu. So Bungoma, asanteni sana. Tunawapenda sana. Mungu awabariki. Nyasaye mulinde. God bless you and God bless our great country Kenya. Thank you very much. Asanteni kwa heshima, naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Basi Mheshimiwa Rais, niombe kwa heshima tulia mwenzangu aweze kutuhaki ya kuweza kumkabali hapa kwako Tony. Asante sana, niomba kualia Mheshimiwa Rais pamoja na mama taifa waweze kuondoka. Wale wengine tafadhali viongozi jukwani ili tuweze kuheshimu itifaki ya kuondoka. Exit procedure, nafasi hii msafara wa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto pamoja na mama akisindikishwa kwa majeshi ulinzi, naomba ukubaliwe kuondoka. Shukrani Mheshimiwa Rais kwa nasi ya leo na ujumbe ambao umetupa katika sherehe mara ya 61 sherehe ya madaraka. Nitambue kuondoka kwa Mheshimiwa Rais Ruto pamoja na mama ikiomba utulivu kwa viongozi wote, tutaweza kutoka kwa itifaki iliyozingatiwa. Kwa hivyo tuwe tu watulivu. I will seek the indulgence of all the high commissioners and ambassadors to remain. They will be escorted. Wakati huu wananchi anaondoka Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari William Ruto na mama Rachel Ruto. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kushinda nasi na hata baraka zako za kutuongoza katika sherehe hii ya leo, sherehe ya madaraka. Atafuata sasa kuondoka ni msafara wa Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Rigathi. Baada ya msafara wa Mheshimiwa Rais kuondoka, anaondoka sasa Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi. Nitaomba msafara wa magari za speakers wetu, Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti vile yaweze kupangwa ili baada ya
mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Salim Mudavadi kuondoka, vile vile maspika wetu waweze kuondoka. Baada ya Mheshimiwa naibu wa rais kuondoka, atafuata msafara wa mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Mudavadi. Na kama nilivyoomba viongozi wawe watulivu, nitawaelekeza baada ya service commanders. Kama desturi yetu, tunaingia katika msafara wa CDF tukifuata service commanders. Waziri wetu sasa wanatoka wakiongozwa na waziri wetu wa masuala ya ndani, waziri wetu wa masuala ya usalama, mawaziri wanaondoka sasa wakiwa karibu na makatibu. Msafara wa gavana wa gatuzi Bungoma vile vile uweze kubali waingie. Msafara wa gavana wa eneo gatuzi, makatibu wetu vile vile wanaondoka pamoja na waziri. Mawaziri wetu wapate kuondoka. Naona anaondoka spika wa bunge la seneti, spika wa bunge la taifa, nimbe msafara wa magari ya mabalozi yaanze kukubaliwa kuingia ndani moja baada ya nyingine. That is under the category of the ambassadors and high commissioners. May we now allow them to start coming in to the ambassadors and high commissioners. Msafara wa balozi, maafisa wa diplomasia kubaliwa kuingia sasa. Tafadhali msafara wa gari za gavana wa jimbo eneo gatuzi la Bungoma ukubaliwa uingie. Msafara wa magari ya gavana wetu Mheshimiwa Ken Lusaka, na nikumbusha kwamba ametuandalia dimba baada yetu kula maamkuli ya mchana. Saa 8:30 turudi hapa uwanjani, tutakuwa na dimba murwa kati ya timu ya AFC wakichuana na Nzoia. AFC Leopards Ingwe watachuana na Nzoia. Kwa hivyo mwendo wa saa 8:30 uwe ikiwa ni kwa hisani ya wetu pamoja na wizara ya masuala ya vijana, uchumi bunifu na hata spoti Mheshimiwa Abu na Mwamba. Nirudia tafadhali, msafara wa magari ya gavana wetu tafadhali aweze kuingia, na kisha wanaohusika na itifaki mwanyadra kwa mkira na njira igwete oringi kuma kiaro kia Masinde Muriro gukurita unene ya Katui kaunti ya Bungoma mabura ma 61 mathiguku ya Madaraka marikiriria kuinigirira thutha wa mugutongorio ni President William Ruto, hamwe na maundu maingi maria aririirie ni maundu mege mainie na urimi guku bururi-ini uria augite ruhonge rwa urimi bururi-ini rucangagira gicunji kia 25 harĩ igana kia utonga wothe wa bururi. Gitongoria kia muthenya wa umuthi kiuma kugacirithia urimi hamwe na gutigirira ati kuri na buthi wa irio bururi-ini, na ni wega kumenyithia mwiroreri wa Inooro TV hamwe na maundu maria president aririria ni kuga ati mathiri maria arimi aigwa makoretwo na makiria ma mathiri bilioni 110 maceanirio kuri arimi aothe kuri arimi aigwa makiria kuri igana itiganite iria ikoretwo igithondeka cukari kuma gitaru giki kia ruguru rwa bururi. President aticiritie akira akenya mundu ndakaire wira wa mundu uria ungi, akiuga wira ni wira, kuona oisemi riria inini mundu aranyita sector ya economy o haria mundu bari aranyita atiri gutigirira atiri bururi wa utongo wa bururi ni wakora kuma ginya kiukiri president oritia akenya matikaire wira wa mundu uria
hamwe na macio president ni andireire milioni magana matandatu cia guteithiriria ruhonge rwa urimi wa igwa makiria ya guku gicigo kia ruguru rwa bururi iganda-ini itiganite guteithiriria arimi gutigirira ati kiria giothe marona kana gutigirira ati ni marona uguni wa urimi wa igwa ciao. Hamwe na uguo president augite arimi ni mambiriirie kwandikithio na mutaratara mweru ure na mutaratara mweru kuria arimi milioni 3.4 andikithitio. Oho ya President William Ruto ni ahete rutha makiria ya maabitha ngiri mirongo iri guthie gutara arimi kundu gutiganite kaunti-ini ciothe 47 gutigirira ati arimi ni marona umithio munenanene na umithio mwandanduku kuma kiria giothe mararima. Hamwe na uguo president ni anireire ati gukorwo na uheani wa njanjo kana mahiu guthecwo gutigirira ati murimo wa muriru ni wanino kaimana guku bururi-ini. Mburi makiria ya milioni 50 nicio itanyitwo guthecwo cindano ino riri mahiu muthemba wa ng'ombe milioni 22 nimo matanyitwo guthecwo ndawa ino. Hamwe na uguo president ni aririria maundu kihiri magutigirira ati utonga wa bururi-ini wakura na makiria gutigirira ati bururi-ini wahota kwihunia na kwigania gutari kuruta indo nja wa bururi gutigirira ati indo iria ciothe kana gutigirira kiria kiraremwo guku bururi-ini kiria giothe kirathondekirwo guku bururi-ini ni kiraiganira a Kenya. President augite ukinyiria mwaka wa 2027 bururi wa Kenya ndurikoragwo ukigura iratu kuma nja ya bururi amu iratu irio ithondekagirwo guku kumana na mitaratara iria thirikari eigithitie ya gutigirira ati iganda cia njũa iria ciari ku iria ciarikitie gukua ni ciariukio niguo gutigirira ati bururi-ini urahota dekera iratu. Hamwe na ugite ati thirikari ni gutigirira ati ciothe cia muingi ni gereire ikuira. Hamwe na uguo president augite ati mitaratara ya ati bururi-ini wehunia irita niwe hunia na irio arimo guku bururi-ini tikuheana thairira ya mutu tikuheana thairira ya maguta indi ni gutigirira ati murimi ni ahotithio ni ahota kurima kiria ahota tekugia thirikari irahitaraitha na thogora wa thĩ kũrĩ arĩmi. President akiuga makiria ya mihuko milioni 15 cia fertilizer ni irĩkĩte kũnyagĩrio arĩmi kaunti-inĩ itiganĩte. Hamwe na ũguo reke menyithia mũroreri Inooro TV ati president ni erire aikari Bungoma ati kiharo gĩkĩ kĩa Masinde Muliro Kandu nĩ gĩkũrĩkĩrĩra na gũtigĩrĩra ati maabitha a thirikari ya kaunti na maabitha a thirikari nene ni matigirira ati kiwanja gĩkĩ kana kiharo gĩkĩ kĩa Masinde Muliro ni kĩega ugite gukorwo na igongona rĩrĩ gũkĩro-inĩ gĩkĩ andũ matigakorwo magĩcinwo nĩ riũa ta ũrĩa makorwo magĩcinwo nĩ riũa mũthenya wa ũmũthĩ. Augite kiharo gĩkĩ nĩ gĩgwĩkĩrwo mabati ma gũtigĩrĩra ati andu aria meguku matinacinwo ni riũa. Hamwe na uguo ni arutire mukana andu aria othe mangikorwo megwateire migunda ya muingi iria ikiharo-ini giki. Hau kabere kiharo giki kirari o kaharo kanini kuona amwe a ateti a gitaru giki kia ruguru rwa bururi ni maragwetanitio na njama ya kuhahama mugunda wa kiharo giki, na president ni amarutire mukana akimoria mundu wothe wigwateire mugunda wa muingi kiharo giki etikire guthama na ruo uria kwahoteka atanarutururwa ni thirikari niguo gutigirira ati kiharo giki kiararamio wega uria kwagiriire na gutigirira ati aikari guku Kandu kiria kaunti ya Bungoma ati ni mangia na kiharo marikenagira kiharo kia Masinde Muliro kiria kihetwo ritwa ria njamba ya wiyathi kuma gitaru giki kia ruguru rwa bururi ti Masinde Muliro. Hamwe na uguo president augite ati kiharo kia ndege kiria kirarikirie gwakwo kia Matelo no kiganire ndege 35 na uguo undu ucio ni gutigirira ati utonga wa gitaru giki kia mwena uri wa bururi ni giathie na mbere na gukura na ni giathie na mbere na gwithegea. Hamwe na uguo president ni araniire uhoro wa gutigirira ati magetha maria arimi a guku Kenya marama ni mona thoko. Augirira icera-ini ria bururi wa America ni arageire na mweke wa gwethera indo iria irimagwo guku bururi-ini thoko kuu bururi-ini wa America. Hamwe na uguo ngwatanira mabururi ma Ruraya ni
ya girimiti na Kenya gutigirira ati indo iria irari mo goko fururi-ini ni na thoko ngwataniro-ini ya mabũrũri ma Rũraya. Koguo ũguo nĩguo maũndũ makorwo makĩyumĩria gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Masinde Muliro kaunti-inĩ ya Bungoma kũrĩa mambura ma 60 ma thigũkũ ya Madaraka marĩkia kũinĩkĩrĩra. Njokia mwaro ku studio kuri Kate Muthoni na njokeria eroreri a Inooro TV ngatho nĩ gũtindania na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mũtambũrũko ũyũ wa gũkũrehera mambura ma thigũkũ ya Madaraka ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩharo gĩkĩ kĩa Masinde Muliro Kandui kaunti-inĩ ya Bungoma, na niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Ngatho cia mwanya Mwangi wa Maina ũndũ ũmwe na mwĩroreri witũ wa Inooro TV nĩ gũtwarana ithuĩ o rĩrĩa twambĩrĩirie barere ya gũkũngũĩra mũthenya ũyũ Madaraka Day. Toguo twakiona Mwangi gĩtarĩria nĩ twakiona ũmũthĩ theme kana muoroto wa mũthenya wa ũmũthĩ ukiuma ũrĩa bũrũri ũgũkorwo ũrĩ na bũthi wa irio, kuona president hau nĩ agĩkorwo akiuga maũndũ marĩa maingĩ twĩhokeire bũrũri ũyũ maumanaga na agĩkorwo akĩarĩria ũhoro wa mbeũ njĩthĩ. Na nĩ twakiona hau mbere ya mĩario yake rĩrĩa minister wa ũrĩmi ekwarĩria hau mbere ambĩrĩirie gũkĩarĩrĩria ũhoro wa mbeũ njĩthĩ arĩa nĩ 18,000 arĩa megũkorwo magĩthomithio guothe bũrũri-inĩ nĩ ũndũ ũkĩgĩmainie na gũthomithia arĩmi arĩa megũkorwo makĩrutwo ũrĩmi to kũrĩma tu, ĩndĩ makorwo nĩ maraingĩria ciringi ĩmwe mũhuko. Na wakiona nĩ akorwo akĩrugũria gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ mũthenya wa ũmũthĩ arĩa makiuma megũgĩkinyĩti kũrĩa kuma kaunti itiganĩte nĩ mbeũ njĩthĩ 2,700. Na nĩ twakiona maũndũ maingĩ president akĩarĩrĩria ũhoro wa nginya gũkorwo mbeca ikĩrekererio kĩgĩna kĩa birioni 15 kĩrĩa gĩakĩnengererio AFC nĩyo Agricultural Finance Corporation kũrĩa arĩmi mangĩhota gwetha ngombo cia gũkorwo makĩrĩma. Na wakiona kwĩna ũguni mũingĩ mũno kaunti ĩno nayo ĩgũkorwo ikĩganĩra kaunti ya Bungoma atwaretwo gũkiugĩte hau mbere, na Mwangi nĩ akorwo agĩtarĩria ĩndĩ tondũ ndirĩ wika studio tukĩrio na ageni aitũ matirĩ marathiĩ tũrĩ onao, na tũrĩ na mũruna wakwa Kate nake mwena ũrĩa ũngĩ wa studio kĩambe nake atũnengereria twĩre nake akorwo akĩigua president agĩtarĩria maũndũ ta marĩkũ. Thengio muno Ikua. Na umwe wa maundu maria makorwo makiarĩrĩrio muthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, tondũ thimu ya mwaka ũyũ ya mambura ma mwaka ũyũ yume ya kwarĩrĩria njĩra cia kũgacĩrithia ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩ twakorwo tũkĩiguo na president akĩheana ndũmĩrĩri ya ũrĩa ũheani wa bataraitha mwaka ũcio ũrahĩtũkire, ũrĩa ĩrathire na mbere, kũrĩa augĩte mĩhuko milioni 12 ya mũigana wa kilo 50 nĩyo ĩrakorirwo ĩkinyagio mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri nĩguo gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ ũrahota kwĩhũnia na nĩ kũrĩ na irio cia kũigana cia kũhũnia andũ, kũrĩa oho president augĩte thirikari nere na itanya rĩa gwaka demu 100 na thiranga 100 mĩena itiganĩte ya bũrũri nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ kũrĩ na maĩ ma kũigana ma gũteithia kũgacĩrithia ũrĩmi mĩena itiganĩte ya bũrũri. Oho ũndũ ũngĩ ahutia na njĩra nene nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ya mahiũ, kũrĩa agĩkorwo akiuga atĩ thĩna ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩhutia arĩmi, na nĩguo kũhũrana naguo thirikari nĩrĩ na mũbango wa gũkorwo ĩkĩnyagia ndawa cia mahiũ kana vaccines cia mahiũ, kũrĩa mwaka ũcio mũhĩtũku vaccine milioni 35 nicio ciakorwo igĩtumwo mĩena itiganĩte, kũrĩa naguo ihinda-inĩ rĩrĩ tũkorwo tũkĩingĩra nĩ gũkorwo gũgĩtumwo vaccine cia kũhe mahiũ ta ng'ombe, kũrĩa milioni 22 igũkorwo ikĩheo ng'ombe, nacio mbũri milioni 50 igũkorwo ikĩheo vaccine ya kũhũrana na mũrimũ wa foot and mouth nĩguo wĩtagwo mũrimũ wa mũrirũ. Na oho president no akorwo akiuga atĩrĩrĩ gũthiĩ kabere arenda tũkinye handũ harĩa Akenya marĩkagĩra iratũ iria ithondekeirwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũkũria ũtonga wa bũrũri o hamwe na gũkũria ũthondeki wa indo iria cithondekeirwo gũkũ bũrũri-inĩ. Akiuga thirikari nĩ gũkorwo na mũbango wa kũrirũkia kĩganda gĩa ũthondeki wa ngwa kana ngothi ya mbũri, ng'ombe, ngothi iria cikoragwo cikĩrutwo kũrĩ mahiũ mau, kĩganda kĩa Ewasonyiro, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ ũkũhota gwĩthondekera iratũ iria igũkorwo ikĩendio gũkũ bũrũri-inĩ. Na koguo he maũndũ maingĩ makorwo makiarĩrĩrio mũthenya wa ũmũthĩ. O president nĩ acokeria aikari a kũu Bungoma ngatho nĩ kũmũhe kura cia hĩndĩ ya gĩthurano, kũrĩa akorwo akiuga gĩcunjĩ kĩa 65 harĩ igana gĩa kura kũu kaunti-inĩ ya Bungoma gĩathire kũrĩ thirikari yake, na koguo nĩ amacokeria ngatho na akorwo akĩmera gũthiĩ hau kabere nĩ agũtigĩrĩra atĩ nĩ mona umithio wa kwĩrutĩra na kũmũthura. Nĩ akorwo agĩcokia guoko na njĩra ya gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte o hamwe na gũteithĩrĩria andũ a mwena ũcio. Na tũkĩrĩkĩrĩria oho nĩ akorwo akĩũria Kenya
metikira kuruta magoti niguo bururi uhote kwirugamia na niguo bururi utige kuoyaga ngombo niguo kuhota gukinyaniria maundu matiganite na tabarĩra itiganite cia uthii wa na mbere koguo iga a Kenya metikire gukorwo makiriha magoti na makiria kuona ihinda riri niguo ndereti ya watho wa kigina ya mwaka uturorete wa 2024 na 2025 urorete koguo a Kenya ni marorio manyite mbaru watho ucio wa kigina wona warehwo na makiana mawoni metikire na mwena uyu tukorwo tucokia kuria mwena uria ungi kuri Ikwa Wamboshi niguo akorwo akirekereria na mugeni uria tuma nake niguo atuhe uge wake wa muthia. Aregio muno kiti ni ndakomukira na njira njega kuma mwena uyu ungi wa studio ana wakorwo gugitutwarithia wega kiria atondu ni mugeni wa thĩinĩ wa studio kuma kuri Naivasha ugitwo Karanja wa Mariamu ni wega tukorwo tukihutia tukihinga president wa Uganda ni tuona horo wa kikanda ta Kenani yake tegecunjĩ kia 80 harĩ igana kũrĩkĩrĩra nĩ akorwo akĩarĩrĩria ũhoro wa kĩganda kĩa wacinĩro gĩkĩ gũtigĩrĩra atĩ iratũ na kĩ nĩ irĩturagĩrwo kuma kũndũ kũrĩa no oho nĩ harĩ kĩganda ahutia auga nĩ meharĩrĩirie na mũno gũteithĩrĩria aikari mwena ũrĩa wa Western nĩ ũndũ wa gũkomborithia iganda ingĩ na akorwo akiuga kĩganda ta kĩa Mumias nĩ meharĩrĩirie nĩ kĩmwe gĩgũkorwo kĩiria igũkorwo ikĩgunĩka kana ikineanwo nĩgetha mũrĩmi akorwo akĩgunĩka hihi njĩra ĩno tuthiĩte nayo nĩ njega tukirĩkĩrĩria wa mbere Kenya mbere juge chere icio right from the word go itima chere njuru tuonaga there was culture diversity ni tuhota kuona agwecirio no ngerorire kĩanjia wone integration ya culture na maundu maria ruya cimekaga tai we ungiurio iriga koinari ndungi ona ndu tutiwe mundu tagi kuyuri ona tutiwe uria tuinaga tutiwe ikinya no ri no ona aria ni mena maundu mau ni twahota kuona ugu no ri uri the most important thing he kindu president ri one thing that we have to agree with that the president of Kenya is an orator udu wothe araiga you can believe in it and you can trust in it todo one thing yari bocana ni tukukateri twathi umuthi thimu yuma agriculture koguo twajia na kuria twatura gwetagwa agriculture revolution the agriculture revolution ire ni maundu maria tweka na ni ahota ku raise todo aiga agriculture it is directly related na maundu mana aiga one it is niyo egitwehereria hanga either in subsistent or in large scale. Number two, ati through agriculture not to kuhurana na health problems. Acoka igatiri it is through agriculture tungihota guthi industrial revolution. Na riu acoka ikaguo riu arehe a break maundu maya tungihota kurealize atia. Na number 4 ya mwisho igatiri it is through agriculture tungihota ku raise own source revenue. Kugu maundu mau ni mana mari break down kwa maundu maya mo it is through agriculture twahotire gukana model ya bottom up dikana wanyita oguo koguo the model map philosophy based on na agriculture nikiro igatiri nigetha maundu mau mothe mokeri njiriria ati nigetha mukulima ahote kwika maundu mau mothe ajia na financing igugu ajirire na finance how do you finance agriculture nigetha agriculture ihote gutukuriria own source ne ihote kurana na maundu mau mothe aiga the thing that you are going gwika ni kwajia qualities iyo no baigua acoka igathini wa mundu atwara igwa for example akarihwo promptly acoka igati ni ukuheo bonus igu ngirora maundu mau mothe ri mararehe ki bia muko no ngirora thini wa Western ni wega muno ni ari uhoro wa corruption this time immemorial kuma hende ya Kibaki kuma hende tukoragwo o hende ciothe tugathie tukaheana bia na ne igatiriri igate ici cia sukari ri cikoretwo na thiri wa miaka 40 years na ne kugeragia gwika wiva ya maundu mau mothe koguo one thing that we have to consider ni ati agriculture no menye President Ruto ni scientist ekite maundu maya ona ndona nyamu ino tari we yandikire ungiamithikiriria othe ri no wicirie ni thesis ara present kwi ma lecturer na ma professor tondu ungiathikiriria ni ungiona ni arehe uhoro wa ifmis ni arehe uhoro wa seed care ati gutari na seeds gutire na ni aiga uhoro wa
600 million acoka twira horo wa database acoka twira nigetha andu meke ati atulini magaturini andu aya agripreneur no agripreneur ni ati uhuthire agriculture urehe bia Mona, yo nanda igwite Museveni hindi ingi akiuga acoka iga atiriri oya cooperative ya hererio cooperative thiini wa kiriari twehereria coffee 6.7 million no iga milioni magana mathatu irio ku Bungoma twacoka twathie tuona atiriri kwina mitaratara internationally after ri twarikia gwika uguo ri where is kuguo kana atura te kuna kwa through na iguru acoka atira remember we also member of COMESA koguo arehe issue ya COMESA acoka atwira atiriri bia ri ni turi komba through AFC the 15 billion koguo ni kuhota gukomba bia iriko bia ici koguo unless maundu maya twirwo the major problem no rekoragwo Kenya rekeriria tuna second 30 we are very good in making policy so ugethikiria policies ya president at the end of the conclusion togeni guko turia togu the problem ire tukoragwo nacio even the andu aria twekirite agukuguo machinanji ya guteithiriria mukulima gwika tundu tu hindira kwari kwa Moi oro twakaga gambioni naki gutiri so the only thing that the president ought to do ni kuhakikisha that the agriculture ina mundu competent in department ya agriculture mundu competent mundu focus na mundu ramenya ati the theory of the president is philosophy ni ekota gwika no the problem twikiraga quacks mundu dwarf in terms of meciria to mundu thick in terms of political satisfaction oje ni murugamo waku muheshimiwa uga tu uhoro na ndugaki wa mbere reke njokerie inoro ngatho ni tugutuhe mweke uyu gukoro oya hati uchambue uhoro uyu ri ti uhoro muni gogu ni twakena njokerie Kenyans ngatho ni gukiriria njuge the issue of tax regime yagirirwo ni gutuika compensation na kuente into that agriculture nigetha nayo yuke ningugwita muthenya ungi tuhinyie mangi makiria thengio muno muheshimiwa akitireke njoke mwena waku nigetha nawe tutwarire hau hangi thengio muno ikua ngatho cia mwanya na mwiroreri ithaa ritu ni rithiite muno mwena uyu wa studio nyuma na kinuthia wa Mwangi ni uma mugeni witu niwe tukwaranagiria nake na kinuthia na ndagika nini tu tugire uhoro no tuhe uge wa mwisho no wega Kate nie igiuga direga kuigwa miario ya president miegate yo ndaigwo muthi ndamandika ndauga orator tore igwa John Kennedy akeria na niaria maundu maingi muno mbere mena mwihoko aria uhoro wa gucokereria mbeca kana gucokereria kuhe andu na ku bonus cia cukari ni auga ne guthina mbere kumahe fertilizer ni aria uhoro wa guthomithia anake tacio tu na mareto agripreneurs na tuti toigwa ringi andu magithomithio kimumu uguo tondu acio nio twacoka tugeta extension officers magathi guthomithia aruti arimi ni aria uhoro wa guthondeka ng'ombe kwendia ng'ombe itari thinje na kwendia nyama ni aria uhoro wa iria na ni aria uhoro wa gukuria mbegu cia ng'ombe na ni aria uhoro wa thamaki koguo urimi wothe in totality niguo uma thimu ya umuthi na korwo miari ino yothe yario haha ri ni hingio uri yario ni president ri tukuga turi namba 4 utonga tontuke namba 1 na arimi individual mundu kiombe a Kenya maigwa emeteire utonga nie ne jikarite bururi uyu miaka yo jikarite ikirite murongo mugwanja ciraniro ta iciri citumaga ni mukende na kiha tondu hari kuga na gwika hari gwika nie kwenda andu atu mana guku studio maige notice twandika haha na mugatwita ringi kana ni mahingitio makauka mweri imwe ni ibukurire ni ngathoma mundu ya maji muthi na na cito akore kuoka na ciake na
na mutongoria ũngĩoke na cia turania thutha wa mwaka ũmwe rĩ tondu haha nĩ twathondeka njĩra ya kũgĩa mbeca wanyita tũkũrora rĩu rĩ ndĩkwaria ndĩ na guoya tondu ciranĩro ta ici rĩ cikoragwo ci nyingĩ mũno na nĩ njega mũno no ndakwĩra nĩ ngwenda ngona mwaka na Ngai anjige nĩ atĩ ũgakorwo ũhinge no gĩkĩ nĩ kĩĩranĩro kĩega kĩngĩhingio nĩ gĩgũtwara bũrũri handũ hega gĩgũtwara bũrũri iruga rĩngĩ rĩtũkinyie handũ hangĩ koguo na nĩ ndama challenge nĩ ndakena nĩ kũnjĩta gũkũ studio nĩ gĩtĩo kĩnene mũno na gũkorwo ndĩ ũmwe wa arĩa twatindania na nĩ ndacokia ngatho handũ hakwa handũ ha family yakwa na arata akwa nĩ kũnjĩta kũhe kuhotithia gukinya guku umuthi thengi cia mwanya na nĩ gwĩtĩkĩra gũka haha na kũnyitanĩra na ithuĩ tũkĩarĩrĩria mũthenya ũyũ wa Madaraka tũcokeria ngatho cia mwanya mwĩroreri o harĩa hothe ũngĩkorwo ũgĩtwĩrorera na ũrĩa wothe wakorwo ũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nini twagũcokeria ngatho cia mwanya na tũkoya mweke ũgũkwendithĩria mambura mega ma Madaraka o harĩa hothe ũngĩkorwo tũkwendithĩria mũthenya mwega o rĩngĩ niĩ njĩtagwo Kate Muthoni ngatho cia mwanya Kate Muthoni na rĩu tũkũtige moko-inĩ mega na mũndũ ũgwĩtwo Gĩtonga wa Wambui atũnengererie marĩa mangĩ mekũhanĩkaga kũndũ gũtiganĩte. Ngai wa muoyo akũrathime. Taifa letu tukufu Kenya tunayoipenda.